everybody, my dearest bio buddies, very good morning. Ela unnana meerandaru? A warm welcome to this session. So, previous two sessions lo we have completed respiration chapter. ఈ రోజు మనం చేసేది ఏంటంటే రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న కొన్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ MCQs ని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎందుకంటే ఎవ్రీ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీసింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎస్పెషలీ MCQs, మనం MCQs తో ట్రై చేస్తే కనుక మనకు తెలుస్తుంది ఎస్ చాప్టర్ అసలు రియల్ గా కంప్లీట్ అయిందా లేదా, హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఆర్ హౌ మచ్ యూ రిమెంబర్ అని మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ దిస్ సెషన్. అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ సుచిత్ర, గుడ్ మార్నింగ్ మీను, జాకోబ్ అండ్ రోజా, గుడ్ మార్నింగ్ దీక్షిత, హాయ్ నానా, జెసికా అండ్ అంజీ, హాయ్ అంజీ, హౌ ఆర్ యూ, ఏంజల్, హాయ్, Shalem, how are you, Nana? Chinna, and yes, everybody, welcome to the session. So, we'll start it, okay? So, are you all ready? Mirandaru practice chesara lera? So, revision, have you completed the revision? Respiration revision ainda? Ma'am, human respiration PDF pettandi. Yes, Nana, Anji, definitely, ee roju బై 1 or 2 o'clock ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి నేను చెప్తాను. యాక్చువల్లీ నిన్న హాలిడే ఉంటాయి కదా, మెయిన్ డే, సో ఇట్ వాజ్ అ హాలిడే ఫర్ ఎవ్రీబడి, హేనా. సో మన క్లాస్ జరిగింది కానీ ఇట్ వాజ్ అ హాలిడే. సో టెక్నికల్ టీమ్ అవైలబుల్ గా లేకుంటే నాన్న నిన్న, ఈ రోజు వాళ్ళు అప్డేట్ చేసేస్తారు. ఓకే, పాలిసెట్ కూడా వినొచ్చు నాన్న పండు, పాలిసెట్ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ పాలిసెట్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, చలో. సో ఇంకా ఎవరెవరు సెషన్ ని లైక్ చేయలేరు అది ఫస్ట్ నాకు చెప్పండి. కమాన్, మీరు సెషన్ అటెండ్ అవుతారు కదా, ఫస్ట్ హిట్ ద లైక్ బటన్. లైక్ బటన్ ని కొంచెం బ్లాస్ట్ చేసేద్దామా? గివ్ అ బయో హార్ట్, ఓకే, ఫర్ దిస్ సెషన్. బయో హార్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు లైక్ ద సెషన్, రైట్? అండ్ ఆల్ ద న్యూ జాయినర్స్, న్యూ స్టూడెంట్స్, whoever have not subscribed to the channel ని ఫాస్ట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, ఎందుకంటే ద ప్రెసెంట్ 2026 10th క్లాస్ బ్యాచ్ మీకోసం ఈ పర్టికులర్ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో యూ విల్ ఫైండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్, ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఛానల్. సో ఇంకేంటి, ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ప్లస్ టెలిగ్రామ్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఏదైతే లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది కదా మనకు, ఆల్ ద లైవ్ సెషన్స్ PDFs విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. ఎప్పుడైతే ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ మెటీరియల్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఓకే, ఆర్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ PDFs ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మీకు టెలిగ్రామ్ లోనే దొరుకుతుంది. ఓకే, అలాగే మన ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8910 ది ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంటుంది. సో మీరు అందరూ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ జాయిన్ ఫాలో చేసుకోవచ్చు. అండ్ త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్, మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అలాగే మన ఛానల్ ది ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది, తప్పకుండా వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి, ఎందుకంటే ఆల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ విల్ బి అవైలబుల్ హియర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో వాట్సాప్ ఛానల్. ఓకే, Shalem, it is glucose giving rise to pyruvate. Okay, యువతేజ, గుడ్ మార్నింగ్. యాక్చువల్లీ షలేం ఎనర్జీ ATP మధ్యలో ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఆ ATPs ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, ఆ పర్టికులర్ రియాక్షన్ లో మళ్ళీ అది యూజ్ అవుతుంది బాడీలో. ఇప్పుడు కొన్ని రియాక్షన్స్ జరుగుతుంది కదా, సచ్ రియాక్షన్స్ ఆల్సో రిక్వైర్ సమ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ATP ప్రొడక్షన్ అవుతూనే ఉంటుంది, అది మళ్ళీ యూజ్ అవుతుంది. సో దట్ గోస్ ఆన్. ఓకే, షలేం. నందిని గార్డెనింగ్, యూ మిస్డ్ ద లెసన్. ఏం కాదు నానా, సో లెసన్ మిస్ అయినా కూడా యూ కెన్ అగైన్ అటెండ్ ద రికార్డెడ్ పార్ట్. ఎవ్రీ లైవ్ సెషన్ ఈజ్ రికార్డెడ్. ఓకే, సో మీరు తర్వాత కూడా చూడొచ్చు. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆర్ టెలిగ్రామ్ ద్వారా టీచర్ ని అడగొచ్చు, రైట్? అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఆఫ్లైన్ సెంటర్ నంబర్స్. సో హైదరాబాద్ లో 4 సెంటర్స్ ఆర్ దేర్, అలాగే ఆదిలాబాద్, వరంగల్ లో కూడా మనకు సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైజాగ్ లో 3 అండ్ విజయవాడ, తిరుపతిలో కూడా సెంటర్స్ ఆర్ దేర్. సో ఒకవేళ ఎనీబడి లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ కజిన్ ఆర్ సీనియర్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే మీరు
ఈ నంబర్స్ గురించి చెప్పొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఆఫ్లైన్ ఈవెంట్ వచ్చేసి మనకు తిరుపతిలో. సో ఇన్ కేస్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ తిరుపతి ఆర్ నియర్ బై ఏరియా ఎక్కడైనా ఉంటారు కదా తిరుపతి దగ్గర, సో యూ క్యాన్ కమ్ అండ్ అటెండ్ ద ఆఫ్లైన్ ఈవెంట్. ఎందుకంటే ఆ ఆఫ్లైన్ ఈవెంట్ లో మన వేదాంతు సిఇఓ వంశీకృష్ణ సార్ కూడా వస్తున్నారు. సో వంశీకృష్ణ సార్ తో మీరు డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ చేయొచ్చు. ఏదైనా క్వైరీస్ ఆర్ డౌట్ ఉన్నా కూడా మీరు అడగవచ్చు. ఓకే, చలో. సో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. అండ్ ఎస్, హోంవర్క్, yesterday's హోంవర్క్ చూపిస్తాను నాన్న ఫస్ట్. ఓకే, so what was the homework yesterday? Good morning Shashank, Bindushri, Saturn, good morning, Naruto, hi Nana. Summer vacation timetable istan Nana. Padma, hi Azad, how are you? ఇప్పుడు ఫోన్ దగ్గరలో లేదు నాన్న. ఆఫ్టర్ ద సెషన్ నేను చూస్తాను, డెఫినెట్లీ ఖచ్చితంగా చూస్తాను. ఆఫ్టర్ ద సెషన్ ఏమైనా మెసేజెస్ ఉన్నా టెలిగ్రామ్ లో, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నేను పక్కా చూస్తాను. ఓకే, ఫైన్. సో హోంవర్క్ వాజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అట్ అల్వియోలై. అల్వియోలై దగ్గర గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా అవుతుంది అది మీరు స్టెప్ వైజ్ రాయాలి అని నేను చెప్పాను కదా నిన్నటి సెషన్ లో. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ స్టెప్ వైజ్. ప్లస్ మీరు ఒక డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేసుకోవాలి. ఇంకా నేనేమన్నాను, హిమోగ్లోబిన్ ఈక్వేషన్స్ కూడా రాయాలి. సో ఐ థింక్ షీఈస్ శరణ్య. ఓకే, సో శరణ్య హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ ద హోంవర్క్. చాలా మంచిగా రాసింది, కానీ ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్ ఈక్వేషన్స్ లేవు నాన్న. సో యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. అండ్ హరి యూ హ్యావ్ ఆల్సో సబ్మిటెడ్ ద హోంవర్క్, కానీ స్టెప్స్ అయితే బాగా రాసావు నాన్న. బట్ వేర్ ఆర్ ద హిమోగ్లోబిన్ ఈక్వేషన్స్? ఓకే, సో హిమోగ్లోబిన్ ఈక్వేషన్స్ రాయమన్నాను కదా, ప్లస్ డయాగ్రామ్. అల్వియోలై డయాగ్రామ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకే, సో అల్వియోలై దగ్గర గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది ఆ రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ మీరు ఖచ్చితంగా వేయాలి. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఓకే, సో నేను ఏదైతే హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను కదా, సో ఆల్ దోస్ హోంవర్క్స్ కూడా మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్లీ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. ఎందుకంటే హోంవర్క్స్ ఆర్ ద రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ప్రీవియస్ ఇయర్ లో మనకు లైక్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ క్వశ్చన్స్ నేను హోంవర్క్ లో ఇస్తాను యాక్చువల్లీ. సో మీరు సీరియస్లీ హోంవర్క్ ని చేయండి, సబ్మిట్ కూడా చేయండి. సో హరి, డయాగ్రామ్ అండ్ హిమోగ్లోబిన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, and next one by Suchitra. So Suchitra also submitted the homework. She has written everything. Okay, perfect. Okay, very good Suchitra. So diagram kuda draw chesindi. Alage hemoglobin equation Hb plus O2 oxy hemoglobin form aitidi kada, aa equation rayal nana. Okay, alage all the points she has written. Exchange of gases at alveoli. Alveoli దగ్గర exchange of gases ఎలా జరుగుతుంది అది కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. యువతేజ టెలిగ్రామ్ లో సబ్మిట్ చేయాలి, ఆర్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, వన్స్ మెసేజ్ మీ అండ్ టెలిగ్రామ్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, సో వెరీ గుడ్ సుచిత్ర. ఇక్కడ హీమోగ్లోబిన్ నేను చెప్పాను కదా, హీమోగ్లోబిన్ 1 molecule of hemoglobin can combine with 4 molecules of oxygen. Okay, 1 molecule of hemoglobin combines with 4 molecule of oxygen and it gives oxyhemoglobin HbO2 taken 4 times. Okay, oxyhemoglobin. ఈ ఈక్వేషన్ రాయాలి. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? అల్వియోలై దగ్గర. ఓకే, సో లంగ్స్ దగ్గర ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అట్ లంగ్స్. యాక్చువల్లీ సేమ్ ఈక్వేషన్ లో మీరు ఇంకొక ఈక్వేషన్ రాసి టిష్యూ లెవెల్లో ఈ ఈక్వేషన్ జరుగుతుంది అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఏ ఈక్వేషన్ జరుగుతుంది టిష్యూ లెవెల్లో? HbO2 taken 4 times, it will split. Again, it will split, right? It will become Hb and 4 oxygen molecule. So, e oxygen molecule will enter into the cells, tissues or cells, right? So, these two equations are very, very important. Rajyalakshmi, homework ela submit cheyalante? ఓకే, హోంవర్క్ ఎలా సబ్మిట్ చేయాలంటే టెలిగ్రామ్ లో సబ్మిట్ చేయాలి. ఆజాద్, వాట్ హ్యాపెండ్? ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ హ్యాపెండ్. మ్యామ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ హిందీ చూద్దాం నాన్న. హిందీ గ్రామర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్, బట్ బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద కోర్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ, ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫస్ట్ ఈ సమ్మర్ వెకేషన్ లో మనం
కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో హియర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ MCQ ఫర్ యూ ఆల్. కమ్ ఆన్ నౌ, ఈ సెషన్ ని యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ సూపర్ ఇంటరాక్టివ్. ఓకే, సో ఐ నీడ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? Which is the correct sequence of air passage during inhalation? Inhalation appudu air passage, sequence based questions are quite important, please remember that. Okay, sequence based questions idi kachidamga adugutaru. Okay, so proper sequence, ఏదో ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్, ఎనీ సిస్టమ్. ఓకే, దాంట్లో ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్ ఏదో ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఒక సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్, విషు, జ్ఞాపిక, గీతు, సాటర్న్, ఇటాచి, డాడీస్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్. ఎస్, ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎయిర్ విల్ ఎంటర్ ద నాస్ట్రిల్, నాస్ట్రిల్ తర్వాత ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? ఫారింగ్స్ లో. ఫారింగ్స్ ఇస్ ద కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్, నిన్ననే మనం నేర్చుకున్నాము కదా, ఫారింగ్స్ ఇస్ ద కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్. ఓకే, ఫారింగ్స్ లో ఫుడ్ ఇంకా ఎయిర్ రెండు ఇట్ విల్ బి కంబైన్ వేలో అది పాస్ అవుతుంది. ఫారింగ్స్ తర్వాత వచ్చేసి మనకు లారింగ్స్. ఓకే, అంటే విండ్ పైప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లారింగ్స్ ఏంటి? ఓకే, కెన్ యూ టెల్ మీ విచ్ ఈస్ ద సౌండ్ బాక్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ? ఓకే, సౌండ్ బాక్స్ ఆర్ వాయిస్ బాక్స్. అలాగే విచ్ ఈస్ ద విండ్ పైప్? Come on, I need answer for this one. మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో సౌండ్ బాక్స్ ఏది, అలాగే విండ్ పైప్ ఏది? విచ్ వన్ ఇస్ విండ్ పైప్ అండ్ విచ్ వన్ ఇస్ సౌండ్ బాక్స్? కమ్ ఆన్. Larynx is the sound box. Very good, Shalem. రాజ్యలక్ష్మి, హౌ టు మెసేజ్ యూ ఇన్ టెలిగ్రామ్ అంటే నా ఐడి వచ్చేసి @Sunaina_Vedantu, లేకపోతే సింప్లీ జాయిన్ ఇన్ ద అఫీషియల్ 8, 9, 10 ఛానల్ ఆఫ్ వేదాంతు. లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో దొరుకుతుంది. మీరు టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ నేను ఎవ్రీ సెషన్ ముందు మెసేజ్ పెడతాను నాన్న, లింక్ అంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అయింది అని ఒక లింక్ పంపిస్తాను. సో మీరు అందరు చేసేది ఏంటంటే ఆ లింక్ ఐడి ఉంటుంది కదా, వేదాంతు 8, 9, 10 అని రాసి ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ అది నాది యాక్చువల్లీ. యూ కెన్ మెసేజ్ ఇట్. ఓకే, మెసేజ్ ఫ్రమ్ దేర్. అంజీ, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, సాటర్న్, విచ్ వన్ ఫారింగ్స్ అండ్ లారింగ్స్? నో, సౌండ్ బాక్స్ వచ్చేసి లారింగ్స్. ఓకే, హాసిని, సౌండ్ బాక్స్ కరెక్ట్ నానా, కానీ విండ్ పైప్ ఏది? ట్రాకియా. ట్రాకియా ఇస్ ద విండ్ పైప్. ఓకే, so trachea is the windpipe and sound box is the larynx. Pharynx enti? So చాలా మంది స్టూడెంట్స్ pharynx and larynx లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అసలు ఈ pharynx ఏంటి, larynx ఏంటి? ఓకే, లెట్ us be more clear. ఇది చూడండి. సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ అవర్ buccal cavity, ఇది nasal cavity and this one is buccal cavity. Okay, so ఇది nose or nasal cavity, ఇది ఏమో mouth, right? సో మౌత్ అండ్ నోస్ దే ఆర్ అగైన్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్. ఒక కామన్ పాత్వే ఉంటుంది. ఆ కామన్ పాత్వే ఏంటి అసలు? ఆ కామన్ పాత్వే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫారింగ్స్. ఓకే, సో దట్ కామన్ పాత్వే ఇస్ ఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ లో ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ బోత్ విల్ బి గోయింగ్ టుగెదర్. తర్వాత ఇది డివైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. సో వన్ ఇస్ ద విండ్ పైప్, వన్ ఇస్ ద ఫుడ్ పైప్. క్లియర్? ఓకే, సో ఆ ఫుడ్ పైప్ పేరేంటి? దాట్ ఈస్ ద ఈసోఫేగస్. ఆ ఫుడ్ పైప్ వచ్చేసి ఈసోఫేగస్. ఇలానే ఉంటుంది మన బాడీలో. ఓకే, ఫస్ట్ నోస్ అండ్ మౌత్ సెపరేట్ పాత్వే, దే విల్ జాయిన్ టుగెదర్ యాజ్ ఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ తర్వాత మళ్ళీ సెపరేట్ అవుతుంది. వన్ ఇస్ ఈసోఫేగస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద లారింగ్స్. ఓకే, సో లారింగ్స్ అండ్ ఈసోఫేగస్, ఫుడ్ పైప్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ఎయిర్. సో ఎయిర్ ఇలానే వస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ గో టు ద సారీ ఎయిర్ కదా. ఎస్, సో ఎయిర్ విల్ ఎంటర్ ద లారింగ్స్ ఆర్ ది విండ్ పైప్ పాత్వే. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ది ఫుడ్? ఏదైతే మనం ఫుడ్ తింటున్నాము కదా, సో దిస్ ఫుడ్ విల్
అంటే ఇక్కడ ఫారింగ్స్ లో కామన్ పాత్వేనే, ఆ కామన్ పాత్వే తర్వాత దట్ ఫుడ్ ఈస్ కమింగ్ హియర్ ఈసోఫేగస్ లో. ఫైన్, క్లియర్. సునియో, హాయ్ హేమానందన్, గుడ్ మార్నింగ్ మనోజ్. ట్రాకియా డివైడెడ్ ఇంటూ టూ బ్రోంకస్, ఎస్. సో లారింగ్స్ తర్వాత ట్రాకియా, ట్రాకియా తర్వాత బ్రోంకై. ఓకే, క్లియర్. సో ఎపిగ్లాటిస్ కూడా మీకు గుర్తుంది కదా, డూ యూ ఆల్ రిమెంబర్ ఎపిగ్లాటిస్? ఎపిగ్లాటిస్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ లారింగ్స్ ఉంది కదా, లారింగ్స్ పైన ఒక ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో దాట్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటూ ద విండ్ పైప్. బై మిస్టేక్ ఫుడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇంటూ ద విండ్ పైప్ అన్నమాట. అందుకే లారింగ్స్ పైన ఒక ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఎపిగ్లాటిస్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఆన్సర్ మీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Good morning, Nikita. Clearly understood, Navadip. Very good. One minute. So here is the question for you all. Question ఏంటంటే, which of the following equation is correctly balanced? Fourth one correctly balanced. 4 అని అందరు ఇక్కడ ఆన్సర్ పెట్టేస్తున్నారు. ఎస్ పాలిసెట్ ప్రిపరేషన్ కి కూడా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనోజ్. ఈక్వల్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ పాలిసెట్ ప్రిపరేషన్. రోజా ఫోర్త్ వన్, శశాంక్ ఫస్ట్ వన్. ఓకే, అందరేమో ఇక్కడ ఫోర్త్ చెప్తున్నారు. సయగాడ్ ఏమో థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకే, సో లెట్ us see. ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్, ఇంకొకటి ఏమో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ ఓకే. సో ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ photosynthesis equation. Okay, one is photosynthesis equation, another one is respiration equation. Okay, మళ్ళీ చెప్తున్నాను నాన్న, రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎగ్జామ్ లో చాలా సార్లు రిపీట్ అవుతుంది. ఐదర్ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్, ఐదర్ 1 మార్క్ లో, 2 మార్క్స్ లో, లేకపోతే MCQs లో అయినా అడుగుతారు. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం నాన్న. ఫోటోసింథసిస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ఇది కంబైన్ అయితే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ అండ్ సన్లైట్. ఓకే, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ అండ్ సన్లైట్ ప్రోడక్ట్ ఏమైతుంది? ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ లో మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ రియాక్ట్ అయిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ ఏంటి నాన్న? ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ విల్ బి C6H12O6. అంటే దిస్ ఇస్ గ్లూకోజ్. ఓకే, గ్లూకోజ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ గ్లూకోజ్ తో పాటు we will have oxygen and water. So this is photosynthesis equation, right? Yes Vishu, PDF సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత పెడతాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, బ్యాలెన్సింగ్ లో 6 CO2, 12 H2O, ఇక్కడ 6 O2 అండ్ ఇక్కడ 6 H2O. ఫైన్, బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. రెస్పిరేషన్ లో జరిగేది ఏంటి? ఏదైతే గ్లూకోజ్ ఉంటుంది కదా, C6H12O6 అంటే గ్లూకోజే కదా. గ్లూకోజ్ when it is reacting with oxygen, okay, so glucose and oxygen రియాక్ట్ అయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ నానా? గ్లూకోజ్ అండ్ ఆక్సిజన్ రియాక్ట్ అవుతుంది కదా, ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ బేసికలీ. సో రెస్పిరేషన్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఇట్ విల్ గివ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఫైన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఎస్ అంజీ, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ఓన్లీ కరెక్ట్. ఇది ఒకసారి బ్యాలెన్స్ చేసేద్దాం నాన్న. సో దిస్ ఇస్ 6O2, 6 CO2 అండ్ ఇక్కడ 6 H2O. I want all of you to learn the respiration and photosynthesis equation properly.
మీరు నోట్బుక్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, చాలా సార్లు నేను ఆల్రెడీ రిపీట్ చేశాను నాన్న. బయాలజీ అంటే ఏదో థియరీ సబ్జెక్ట్ మనం జస్ట్ ఓరల్ గా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అని అనుకోకండి. యూ హ్యావ్ టు లర్న్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్, రైట్ డౌన్, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి. డూ యూ రిమెంబర్? ఎస్, చలో. సో హియర్ వన్ సి ఎవ్రీబడి. ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అన్నమాట. సో డూ వీ హ్యావ్ దిస్ హియర్. యాక్చువల్లీ అక్కడ ఇది రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ కానీ ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ లేదు. ఇది ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ కానీ ఇది బ్యాలెన్సింగ్ అనేది లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ హియర్. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇలానే 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. సో రాంగ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇచ్చి అడుగుతారు కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ చేయండి అని, ఫైండ్ అవుట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అని, రైట్? So such type of MCQs you can expect in your exam. Right, Nana? We'll move on to the next question. Chalo. Here something about milky. Okay. Chemistry lo, like about biology lo, something turning milky. Our equation asalu enni sarlu repeat aitadi. Okay, chemistry lo kuda. Question enti ikkada? Just see. When air is blown from mouth into a test tube containing dash, it will turn milky. Suppose this is one test tube. In test tube lo we have something. Okay, what is that something which will turn it milky? Ante mouth nunchi manam blow chesinappudu, eppudaithe manam mouth nunchi blow chestunnamante what are we blowing? we are blowing carbon dioxide. అంటే ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్ లో ఎక్కువగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కదా. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ పాస్ ఓవర్ వాట్ సో దట్ దిస్ సొల్యూషన్ విల్ టర్న్ మిల్కీ? లైమ్ వాటర్. ఎస్, హరి, జ్ఞాపిక, అశ్రిత్ రెడ్డి, కరెక్ట్. నాగజ్యోతి, వెరీ గుడ్ నానా. ఎంకే క్రికెట్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాదు, మౌత్ నుంచి వచ్చేది మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఏముండాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైమ్ వాటర్. CaOH taken twice. లైమ్ వాటర్ గుర్తుంది కదా, లైమ్ వాటర్ ఫార్ములా ఏంటి? కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, CaOH taken twice. సో ఈక్వేషన్ బేసికలీ ఏంటంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ when it reacts with కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఎప్పుడైతే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లో రియాక్ట్ అయినప్పుడు what is formed here? CaCO3. What is this CaCO3? Calcium carbonate. Okay, so this calcium carbonate is actually milky in color. Ante it is a white color PPT. It is nothing but one white PPT. Okay, so this white PPT form aitundi kabatti the solution appears milky. That's all. Clear everybody? Fine. Let's move on to the next question. So which organelle is the site for synthesis of ATP in the cell? Okay, so previous session lo already we have completed respiration chapter. Ippudu manam chesedi entante we are practicing some very important questions. Okay, session lo inka when we move forward I have some previous year pre-final questions, previous year final paper. Okay, question anamata, board exam questions are also there. We'll practice that. Fine. So idi cheppandi first, which organelle is the site for synthesis of ATP in cell? Manish Yadav. Yes, option A. Manmohan Reddy. Option A. Very good. Geetu, Padma, Hemanandan. Correct. Chalo. Mottam Vande Bharat laga mana chat box is moving today. That's really good. So mitochondria is the answer. Mitochondria enti? That is one cell organelle. Okay. So energy product. Suppose I will draw this cell and show you. This is the cell, right? Imagine this is the cell. ఇది ఏంటి? This is the nucleus. Nucleus కాకుండా there will be some organelle called mitochondria. Okay, so this is mitochondria. ఇది ఏంటి? Cytoplasm, isn't it? So mitochondria తో పాటు there will be many other organelles also. Okay, so what exactly is happening here? First glucose ఉంటుంది కదా, ఆ glucose will be converted to pyruvate. Okay, glucose is converted to pyruvate. ఇది ఈ కన్వర్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. ఓకే, వేర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం.
Okay, then this pyruvate will move into the mitochondria. ఆ pyruvate ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది? మైటోకాండ్రియాకి. ఓకే, అండ్ మైటోకాండ్రియాలో pyruvate will be converted to energy. మైటోకాండ్రియాలో this pyruvate is converted to ATP. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో ఇది రెస్పిరేషన్ లో 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ వన్ గ్లైకోలైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. సో గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ పైరువేట్ ఎక్కడ? సైటోప్లాజం లో. నెక్స్ట్ ఆ పైరువేట్ ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు మైటోకాండ్రియా, అండ్ దెన్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా పైరువేట్ విల్ ఫార్మ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఏటీపీ. క్లియర్? సో ఎనర్జీ ఫార్మ్ ఏదైతే అవుతుంది కదా, దాట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా. అది మైటోకాండ్రియాలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. మనకు ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటుంది ఏదైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయడానికి, అప్పుడు దోస్ ఎనర్జీ విల్ బి that energy will be utilized. Ma'am, glycolysis occurs in cytoplasm and production of energy happens in mitochondria. Yes, Shalem, absolutely correct. Hari ante Bhuvana. Okay, Nana. Anime 999. Yes, I am seeing your answer. Akash. Ma'am, important question for first and second chapter. I will give you important question for first and second chapter. Do not worry. సో సైటోప్లాజంలో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ గ్లైకోలైసిస్ జరుగుతుంది, మైటోకాండ్రియాలో ఏటీపీ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, ఎనర్జీ ఫార్మేషన్. ఏటీపీ బ్రేక్స్ డౌన్ ఇంటూ డాష్ అండ్ డాష్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఏటీపీ, వాట్ ఈస్ ఏటీపీ? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. yes everybody, next question. Adenosine triphosphate. Okay, what is ATP? Adenosine triphosphate. So this ATP will be broken down into dash and dash so that energy will be liberated. Energy is released. Vinochu Pandu. Polyset students kuda vinochu. Ganesh. Diamond Boy. ADP and phosphate. Bhuvana, very good. Anji, ADP plus phosphate. Okay. ABG, glucose and carbohydrates. No, Nana, glucose and carbohydrates kaadu. So this ATP will be broken down into ADP plus inorganic phosphate, or simply you can write phosphate. Okay, fine. ADP ante enti? Adenosine diphosphate. Okay, same full form. Ikkada adenosine triphosphate, adi emo adenosine diphosphate. That's all. Okay, సో ఇది ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ adenosine. Adenosine will be attached to 3 phosphate molecules. ఈ 3 phosphate molecules లో ఒక phosphate bond will be broken. ఈ 3 phosphate molecules ఉంది కదా, దాంట్లో ఒక phosphate bond is broken. ఆ phosphate bond break అయిన తర్వాత, once it is broken, what is happening, you know, this phosphate is removed. Okay, so breaking of phosphate bond will release high amount of energy. Endukante phosphate bonds are high energy bonds. Okay, phosphate bonds are high energy bonds. So okka phosphate bond break ayindi anukondi, high amount of energy is liberated, right? Yes everybody? Yes, ADP and phosphate. సో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. మ్యామ్ న్యూట్రిషన్ 6 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నాన్న దీక్షిత, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి. సో నౌ టెల్ మీ, నిన్ననే ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని అడిగాను కదా. ఓకే, వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇట్. నౌ సీ ద క్వశ్చన్. లెంటిసిల్స్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డాష్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, so lenticels ekkada untundi? Where will be this lenticels located? Lenticels are the respiratory organs in dash part of the plant. Akhil 891 చాలా సార్లు చెప్పాను నాన్న. yesterday was a holiday. నిన్ననే చెప్పాను, మీరు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. that's good anyway. బట్ పీడిఎఫ్ ఈ రోజు అప్డేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా. yesterday it was a holiday, so today it will be updated. Yesterday's PDF. ATP full form ma'am, adenosine triphosphate. ATP full form వచ్చేసి adenosine triphosphate. Okay,
So where it is present? Option 2? Yes, yes. Crazy guys, option 1 కాదు. జ్ఞాపిక ఆప్షన్ 1 కాదు నాన్న, రూట్స్ లో కాదు. ఓకే, వేర్ విల్ దిస్ లెంటిసిల్స్ బి ప్రెసెంట్? లెంటిసిల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది స్టెమ్. ఓకే, లెంటిసిల్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే స్టెమ్స్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద stem. So on the stem there will be some spongy structure called lenticel. Okay, so the stems will have spongy structure called lenticel, right? Lenticel ద్వారా ఇప్పుడు హార్డ్ అండ్ వుడీ పార్ట్, సమ్ ప్లాంట్స్ లో హార్డ్ అండ్ వుడీ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ హార్డ్ అండ్ వుడీ పార్ట్ రెస్పిరేషన్ చేయడానికి దాని మీద చిన్న చిన్న వైట్ స్పాట్స్ ఉంటది, స్పాంజీ స్పాట్స్, అది లెంటిసిల్స్ అన్నమాట. క్లియర్? ఎస్, రాధిక, Shalem, Hinata, absolutely. Navadeep, correct, Nana. Option 2 is the right answer. Okay. Next question. Okay, this question ki answer already ikkada rasi undi. Fine. Where does glycolysis takes place? So glycolysis takes place in cytoplasm. Fine. And ATP production ekkada jarugutadi? Okay, you answer me this one. ATP or energy production happens in which part of the cell? So if glycolysis happens in the cytoplasm, then ATP and energy production ekkada jarugutadi? Adhish. Yes, Roja. Okay, Ganesh. Mitochondria na? Manmohan, very good. Babita, Dikshita, yes. Koteshwari. Chalo. ఫైన్ ఫైన్, వెరీ గుడ్. సో ఇది జరుగుతుంది ఎక్కడ అంటే మైటోకాండ్రియాలో. వేర్ ఇస్ దిస్ వన్ హ్యాపెనింగ్? మైటోకాండ్రియా. ఫైన్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, రెస్పిరేషన్ హ్యాస్ గాట్ 2 steps. ఫస్ట్ ఇస్ గ్లైకోలైసిస్, సెకండ్ వన్ ఇస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, పైరువేట్ టు ఎనర్జీ. ఫస్ట్ స్టెప్ గ్లైకోలైసిస్ ఉంది కదా, దట్ గ్లైకోలైసిస్ ఆల్వేస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. అండ్ ఏదైతే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరగాలంటే దట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా. అందుకే మైటోకాండ్రియా is called the powerhouse of cell. Okay, mitochondria. Do you remember the structure of mitochondria? So this is mitochondria, oval shaped structure. Mitochondria lo there will be many foldings. Ante inner membrane is folded. What is that? In mitochondria has 2 membranes, outer membrane, inner membrane. Outer membrane undi kada, adi ilane untundi, kani inner membrane is folded. What is that inner folded membrane called as? So folded inner membrane ki oka pair untundi. Can you tell me? Manmohan Reddy, definitely Nana. Week quiz actually naku Tuesday slot icharu. Okay, so Tuesday we have week quiz. Madhya madhyalo eppudaina possible aithe nen try chestanu definitely. Okay, kani every Tuesday 8 o'clock, 8 to 9 o'clock we have biology week quiz annamata. ఓకే, ఒకవేళ వీలైతే రేపే ట్రై చేస్తాను. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ట్రై దట్. ఓకే, వనం రామ్ మ్యామ్, రిజల్ట్ ఏంటి? రిజల్ట్ ప్రమీల మ్యామ్, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ యువర్ నేమ్ ఇన్ టెలిగ్రామ్. ఫస్ట్ మీరు టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వండి. వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఫస్ట్ మీరు జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నా పేరు ఎక్కడైతే మీకు కనపడుతుంది. ఓకే, క్రిస్టే, వెరీ గుడ్. అంజీ, హాసిని, Shravanti. So this inner membrane which is folded, that is nothing but cristae. Very good. Chalo. Which one of the next question? Which one of the following is the energy currency of the cell? Mana body lo, every cell lo, there is one energy currency. What is that energy currency? Which is the energy currency of our cell? So is it starch, glucose, amino acid or ATP? What should be the answer? Simple question actually idi, but still చెప్పండి. See, we should practice. Once we practice more and more, అప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్ గా అవుతాం. ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ థియరీ నేర్చుకుంటే సరిపోదు. ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ కి వెళ్తారు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి 10th క్లాస్ లో కూడా ఈక్వల్లీ అది ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే యూ విల్ నెవర్ నో అసలు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఏది అని మీకు తెలుస్తుంది.
ఓకే, క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ చదువుకున్నారు, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి దాంట్లో. ఓకే, ATP, yes, ATP is the correct answer. Okay, ATP and NADPH. So nutrition chapter lo there was one more term called NADPH. Do you all remember this? NADPH formula full form enti? ATP ante adenosine triphosphate ani meer cheptunnaru. Okay, what about NADPH? NADPH full form enti nana? Manmohan? Option D. Yes, yes, yes. Mr. Aryan, Shashank, Shravanti. Okay, tell me the full form of NADPH. Nicotinamide adenine dinucleotide hydrogen phosphate. Yes, Zubair, absolutely correct, Nana. Ganesh, yes. Shashank, okay. ATP, NADPH full form gurtupettukondi Nana, very important. Next question. Which of the following are correctly matched? This is about the percentage of inhaled and exhaled air. Dinki answer cheppandi. Inhaled and exhaled air. Yes, yes, yes. Sorry for that interruption. Okay. Yes, Navadeep, Gnapika, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. So, percentage of oxygen, percentage of carbon dioxide in inhaled and exhaled air. ఎప్పుడైతే మనం ఇన్హేల్ అండ్ ఎగ్జేల్ చేస్తున్నాము కదా, ఫస్ట్ ఇన్హేల్ ది చూద్దాం. సో ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఫైన్, ఇన్హేల్ అంటే వెన్ వి టేక్ ద ఎయిర్ ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ, దట్ ఈస్ ఇన్హేలేషన్. ఇన్హేలేషన్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ విల్ ఆబ్వియస్లీ బి మోర్. ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ విల్ బి మోర్ ఓన్లీ నా. ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇక్కడ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు? 21%. ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్? ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ 16%. ఫైన్. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ మనం ఎప్పుడైతే ఎయిర్ ని ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము కదా, సో ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు carbon dioxide will be less. Okay, obviously carbon dioxide will be less. How much less ante? It is 0.03%. Fine. Kani whenever we are exhaling, manam exhale chesinappudu carbon dioxide will be more. Okay, because body has utilized the oxygen and it is exhaling carbon dioxide. Okay, so this is the percentage of oxygen and carbon dioxide anamata. Now you tell me correct match edi dintlo. First one correct match. Anji, Hasini, Gnapika, Radhika, Nagajyoti. Yes. So first one, oxygen 21% and exhaled low 16%. This is the correct option. What about carbon dioxide? Carbon dioxide 78% kaadu. This is nitrogen. Idi carbon dioxide di 0.03 and 4.4%. Okay. Clear everybody? Fine. We'll move on to the next one. So please remember the percentage. Percentage very, very important. Okay, so oxygen percentage and carbon dioxide percentage. Yes, Zubair. Second one is nitrogen. Vannam Ram. Yes, Nana. First one. Mr. Potoda. Emaindi. What is a good name? Okay. So ikkada this percentage gurtupettukuntaru kada. Next question. So this one yesterday also I asked you, but you tell me. This one. What type of respiration takes place in the muscle cells when there is shortage of oxygen?
వేద సో హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఇప్పుడే కావాలా? హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఆర్ ఫస్ట్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఇస్ న్యూట్రిషన్. సో న్యూట్రిషన్ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ మోర్ మార్క్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్. అలాగే రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఒక హై వెయిటేజ్ చాప్టర్, హెరిడిటీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ ఉంది కదా, ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ నుంచి కూడా మెనీ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, ఎస్ అంజీ, lactic acid fermentation, very good, very good. Okay, so this is actually lactic acid fermentation. We have two types of fermentation na. Okay, so what are the two types of fermentation? Okatemo alcoholic fermentation, inkokati lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation ante yeast lo jarugutadi. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? మన మసిల్ సెల్స్ లో. ఓకే, క్లియర్? ఎస్, షలేం, రాధికా, లక్కీయెస్ట్ ప్రిన్సెస్, లాక్టిక్ యాసిడ్. వెరీ గుడ్ సాటర్న్, జుబేర్, కరెక్ట్. సో ఫర్ దిస్ you have to properly remember the glucose breakdown pathway. Text book lo there is a pathway called glucose breakdown pathway. ఆ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే, దిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఇదే కదా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఒక్క ఫ్లో చార్ట్ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మెనీ క్వశ్చన్స్. ఎలా అయినా ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి అడగొచ్చు ఈ పర్టికులర్ ఫ్లో చార్ట్ నుంచి. ఓకే, సో దిస్ వన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ ఆల్ స్టార్ట్స్ విత్ గ్లూకోజ్. ఫాస్ట్ గా నేను మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేపిస్తాను. సో దిస్ ఇస్ 6 కార్బన్. Glucose is breaking down into pyruvate. Okay, so glucose is breaking down into pyruvate. 6 carbon will break down into 3 carbon. E conversion pair enti? What is this conversion actually? So this is nothing but glycolysis. Okay, what is this? Glycolysis. Glycolysis lo jarigedi enti? Glucose is breaking down into pyruvate, isn't it? So this is the first step of respiration. ఆ రెస్పిరేషన్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అయినా అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అయినా దాంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇదే గ్లైకోలైసిస్, గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఒకవేళ అడిగితే ఏం రాస్తారు? ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. ఓకే, నౌ ఈ పైరువేట్ ఫేట్ ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ దిస్ పైరువేట్? ఓకే, సో పైరువేట్ పాపం దానికి ఆక్సిజన్ దొరికితే అది ఒకలాగా ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ దొరకకపోతే దాని పరిస్థితి మారిపోతుంది. ఓకే, సో పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ దొరికింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో దిస్ ఇస్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ దొరకలే పాపం. ఓకే, సో అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఆల్కహాల్ అంటే అక్కడ ఇథనాల్, మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇథనాల్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్. ఓకే, ఇది కూడా అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కానీ ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్. కెన్ యూ గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్? ఎస్ వేద. నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అంటే ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ దర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. Veda, all chapters are important, Nana. Every chapter is important. You get more marks from this 4 chapter. That's all. Okay. Yeast. Day to day life lo grapes are okay. Inka grapes and yeast antunnaru. Inka day to day life lo alcoholic fermentation asalu ekkada jarugutundi? See, this is alcoholic formation. What is this? Alcoholic fermentation. What is this one, Nana? Lactic acid fermentation. Okay, lactic acid fermentation. Fine. So alcoholic fermentation, alcoholic and lactic acid fermentation. Fine. Day to day life lo alcoholic fermentation ekkada use aitadi ante idli and dosha batter lo. Idli and dosha pindi mummy night tayar chesi pettukuntadi, right? So
దాంట్లో హోల్ నైట్ లో ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్. ఆ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల నెక్స్ట్ డే దాని ఆ పిండి కొంచెం పైకి లేస్తుంది కదా, ఇట్లా దాని లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. అలా ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఫర్మెంటేషన్ జరిగింది అన్నమాట. ఓకే, అలాగే బేకరీలో కేక్ అండ్ బ్రెడ్ తయారు చేసుకుంటారు కదా. సో కేక్ అండ్ బ్రెడ్ దాంట్లో ఈస్ట్ మిక్స్ చేస్తారు, సో దాట్ అది ఫర్మెంట్ అవుతుంది. ఫర్మెంటేషన్ అయితే ఏమవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ కేక్ ఆర్ బ్రెడ్ స్పాంజీగా అవుతుంది, సాఫ్ట్గా అవుతుంది. ఓకే, అలాగే ఇడ్లీ కూడా స్పాంజీ సాఫ్ట్ ఇడ్లీ కావాలంటే ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఖచ్చితంగా జరగాలి. దోశ క్రిస్పీగా అవ్వాలంటే ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఖచ్చితంగా జరగాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. దోశ, ఇడ్లీ, సాంబార్, చట్నీ అన్నీనా కార్తిక్? ఓకే, షలేం ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ anaerobic రెస్పిరేషన్ మసిల్ సెల్స్. ఎస్, ఇది లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ ఏమో మసిల్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది. ఫైన్. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఎస్ lactobacillus. Next question చూద్దాం నాన్న. What is the next question here? During cellular respiration, sugar is broken down to help an organism to obtain energy in a usable form. Which of the following is required to break down of the sugar? Actually respiration అప్పుడు షుగర్ అంటే గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది కదా. C6H12O6 ఇది ఏంటి, గ్లూకోజ్. సో దిస్ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ is happening and energy is produced. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ షుగర్. ఈ షుగర్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ రిక్వైర్స్ వాట్? వెరీ గుడ్ షలేం, సాటర్న్, రాధిక. ఎస్ కరెక్ట్ నాన్న, చాలా మంది ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు. సో ఫాస్ట్ గా చాట్ బాక్స్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ కెనాట్ టేక్ ఎవ్రీబడీస్ నేమ్, బట్ ఎస్ ఆక్సిజన్ అవసరం. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ కి కావలసిన మెటీరియల్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఓన్లీ గ్లూకోజ్ విల్ బి ఆక్సిడైజ్డ్. గ్లూకోజ్ ఆక్సిడేషన్ అనేది ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ లో జరుగుతుంది అండ్ that is the reason we are getting energy. Okay, so oxygen presence lo glucose will be broken down. Clear? This is the basic of respiration. అసలు ఓవరాల్ సమ్మరైజ్ చేస్తే రెస్పిరేషన్ ఏంటని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ రెస్పిరేషన్. వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, ఆ ఫుడ్ నుంచి మనకు గ్లూకోజ్ తయారైంది కదా, ఫైనలీ బ్రేక్ డౌన్ అయింది డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. That glucose will be acted upon by oxygen and it is producing energy. This is nothing but the respiration, cellular respiration anamata. Okay, Nikita, yes, Hinata, Shashank, Mojesh, correct. Carbon dioxide in the blood is transported as dash. Oxygen hemoglobin to combine aitadi and it is transported as oxyhemoglobin. ఇది మనకు తెలుసు. ఓకే, సో oxyhemoglobin. వాట్ అబౌట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బ్లడ్ లో మిక్స్ అవుతుంది, అప్పుడే కదా ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద లంగ్స్ అగైన్. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి రావాలంటే బ్లడ్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి ఇట్ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ నియర్ ది లంగ్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్, ఇది నిన్ననే అడిగాను రైట్. కార్తిక్ ఆప్షన్ డి కాదు, బోత్ ఏ అండ్ బి ఎలా అవుతుంది? బోత్ లాగా అసలు అవ్వవు. ఓకే, రాధిక కార్బోనిక్ యాసిడ్, జుబేర్ వెరీ గుడ్. జుబేర్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కాదు నాన్న, దిస్ ఇస్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ యాజ్ కార్బోనేట్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ యాజ్ కార్బోనేట్స్, కార్బోనిక్ యాసిడ్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి, అండర్స్టూడ్? సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా బ్లడ్ లో మిక్స్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్. ఆక్సిజన్ బ్లడ్ లో మిక్స్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్. ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది నాన్న ఇక్కడ? ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. కమ్ ఆన్, స్టెప్స్ ఆఫ్, అవును షలేం, చాట్ బాక్స్ ఈరోజు ఫుల్ స్పీడ్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ, వెరీ గుడ్. యూ ఆల్ ఆర్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ టుడే. హాయ్ ధార్మిక. ధార్మిక, నువ్వు ఒక క్వశ్చన్ అడిగినావు కదా నాన్న,
అది నేను కనుక్కున్నాను, నేను మాట్లాడతాను ఒకసారి నీతో. ఓకే, సో సాటర్న్ సెపరేట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాసా? ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ ఏంటి? ఓకే, కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. అసలు రెస్పిరేషన్ లో ఫస్ట్ జరిగేది ఏంటి? ఫస్ట్ వీ విల్ హ్యావ్, ఓకే ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం. ఓకే, రాంగ్ ఆప్షన్ ని తీసేద్దాం ఫస్ట్. ఇక్కడ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్, వెంటనే గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ జరగవు కదా లంగ్స్ లెవెల్లో. సో ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ 3, ఇది రాంగ్. ఫస్ట్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అసలు జరుగుతుందా? సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టెప్. సో ఇది కూడా ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం. చలో, నౌ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ బిట్వీన్ 1 and 2. 1 and 2 చాలా సిమిలర్ గా ఉంది. సో ఫస్ట్ బ్రీదింగ్, then gaseous exchange at lungs level, gas transport by blood, then exchange at tissue level, then cellular respiration. Yes, ఇది కరెక్టే ఉంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ ఎందుకు రాంగ్ ఉంది అది కూడా చూద్దాం. బ్రీదింగ్ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్ కాదు, ఫస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ లంగ్స్ లెవెల్ షుడ్ హ్యాపెన్, దెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్ షుడ్ హ్యాపెన్. అందుకే ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, ఎస్ నాగజ్యోతి, మోజేష్, గీతు, జుబేర్, సో ఈశ్వర్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమైతుంది? బ్రీదింగ్. బ్రీదింగ్ అంటే ఇన్హేలేషన్, ఎగ్జలేషన్, అదే బ్రీదింగ్. బ్రీదింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై బ్రీదింగ్? ఆక్సిజన్ గోస్ టు ద లంగ్స్. లంగ్స్ లో జరిగేది ఏంటి? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అట్ ద లంగ్స్ లెవెల్. బ్లడ్ అండ్ లంగ్స్ మధ్యలో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ జరిగేది ఏంటి? లంగ్స్ తర్వాత బ్లడ్ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ఆక్సిజన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్స్, అంతే కదా. సో దాట్ స్టెప్ విల్ హ్యాపెన్. అది జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ టిష్యూ లెవెల్, అంటే సెల్స్ అండ్ బ్లడ్ మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. అండ్ ఫైనలీ ఆ సెల్లో, ఆ పర్టికులర్ సెల్ కి ఆక్సిజన్ దొరికింది కదా, సో దట్ సెల్ విల్ పర్ఫార్మ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. దట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్. 2026 SSC స్టూడెంట్స్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ కావాలా సాటర్న్? ఓకే, వీ విల్ ట్రై ఫర్ దాట్. ఓకే, next question everybody. So this is the correct sequence. First jarigedi breathing, then exchange of gases lungs level lo, tarvata ikkada blood transportation oka point ravali. Okay, blood will transport that oxygen, then lungs to tissues it will go, exchange of gases at the tissue level, and finally cellular respiration. Okay, hi Kavya, Pushpalata Kavya. During inhalation diaphragm dash, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇన్హలేషన్ అప్పుడు డైఫ్రామ్ ఫ్లాటెండ్ గా ఉంటుందా లేకపోతే డోమ్ షేప్ లో ఉంటుంది? ఏది కరెక్ట్ నానా? మీరు ఇది చెప్పండి. సో ఇన్హలేషన్ అప్పుడు డైఫ్రామ్ విల్ బి డోమ్ షేప్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి ఫ్లాటెండ్? ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. మ్యామ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ చెప్పలేదు. చెప్పండి నాన్న. శశాంక్, యాక్టివిటీస్ సెషన్ ఉంది కదా న్యూట్రిషన్ లో, ఆల్ యాక్టివిటీస్ అనే ఒక సెషన్ ఉంది. ఆ సెషన్ లో యాక్టివిటీస్ చెప్పిన తర్వాత మాల్ న్యూట్రిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే శశాంక్. రోజా ఫ్లాట్ అండ్, ఎస్ ఇన్హలేషన్ అప్పుడు ఫ్లాట్ అవుతుంది నానా. ఓకే, సో ఎగ్జలేషన్ అప్పుడు డోమ్ షేప్డ్ గా ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ షేప్, ఒరిజినల్ షేప్ ఆఫ్ ది డైఫ్రామ్. ఎప్పుడు ఇది మనం ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు, whenever we are exhaling, ఆ సిచ్యువేషన్ లో డైఫ్రామ్ విల్ బి డోమ్ షేప్డ్. అదే డోమ్ షేప్డ్ ఎలా మారుతుంది అంటే డోమ్ షేప్డ్ ఇస్ బికమింగ్ ఫ్లాటెండ్. ఓకే, సో డోమ్ షేప్ డైఫ్రామ్ ఇస్ బికమింగ్ ఫ్లాటెండ్. సో ఈ ఫ్లాటెనింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎక్కడంటే ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో వై ఈస్ దిస్ ఫ్లాటెనింగ్? అసలు ఈ ఫ్లాటెన్ స్ట్రక్చర్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్? మోహన్ రూప్ రివిజన్ క్లాస్. ఇదే ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము కదా, ఇది ఒక రివిజన్ క్లాస్ లాగానే. అండ్ రివిజన్ క్లాస్ డెఫినెట్లీ నేను పెట్టుకుంటాను, సో యూ నిడ్ నాట్ వరీ. ఓకే శశాంక్, ఎస్ ఓసిడి. ఓకే వర్షిత్, చెప్పండి అన్న, వై ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఫ్లాటెండ్? డైఫ్రామ్ మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్హేలింగ్ ద గ్యాస్ ఆర్ ఎయిర్, why the diaphragm is becoming flattened? సో diaphragm flattened గా ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి, వాట్ దిస్ ఇస్ లంగ్స్ కదా.
సో ఇక్కడ థొరాసిక్ వాల్యూమ్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. థొరాసిక్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితేనే మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ అకామిడేట్. ఓకే, అందుకే అది ఫ్లాటెండ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ థొరాసిక్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ more oxygen will rush into the lungs. That is the reason diaphragm is becoming flattened. అర్థమైందా? అండ్ మళ్ళీ ఇది డోమ్ షేప్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే సో దాట్ ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ థొరాసిక్ వాల్యూమ్ ఇస్ దేర్ అది చిన్నగా అయిపోవాలి అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ షుడ్ గో అవుట్. ఇంక్రీజ్ లంగ్ స్పేస్ కెపాసిటీ. ఓకే జుబేర్, కరెక్టే. సో మీరు ఇలా రాయొచ్చు, థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో హియర్ థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్, థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, సో దాట్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్. ఫైన్. టు ఇంక్రీజ్ చెస్ట్ క్యావిటీ వాల్యూమ్. ఎస్ రాజలక్ష్మి, కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఈచ్ ATP మాలిక్యూల్ గివ్స్ హౌ మచ్ ఎనర్జీ? ఇది ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కూడా. ఒక ATP మాలిక్యూల్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది నాన్న? ఎస్పెషల్లీ TS స్టూడెంట్స్ కి అయితే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, AP స్టూడెంట్స్ కి కూడా, కానీ TS స్టూడెంట్స్ కి అయితే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఒక ATP మాలిక్యూల్ నుంచి హౌ మచ్ ఎనర్జీ, హౌ మచ్ క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్? 8,700 calories, 10,800 calories, 7,200 calories, 10,000 calories. Saturn 7,200. Zubair, yes. Sahasra, very good. Luckiest princess, yes. Option C is the right answer. Option 3, I mean. So how much energy is produced? 7,200 calories. Okay. ఇది ఒకవేళ కిలో క్యాలరీస్ లో అడిగితే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైతుంది మీది? సపోజ్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఇన్ కిలో క్యాలరీస్, క్యాలరీస్ లో 7,200, కిలో క్యాలరీస్ లో హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి? డూ ద కన్వర్షన్ అండ్ టెల్ మీ. Vanishri, option 3, yes, option 3 correct. Akshita, Aryan official, Varshit, which one you want me to explain again? Edi nana 720 or 7.2? Okay, sorry. Next question chudandi. Here there is one equation. Okay, so this equation represents which process? This is a repeated question. You might have seen this many times. Okay, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో చెప్పండి, దిస్ ఈక్వేషన్, దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? రెస్పిరేషన్. Yes. So here exactly what happens, glucose is broken down by the help of oxygen and it is forming carbon dioxide, water and energy. So this equation is for respiration. Photosynthesis equation enti? Photosynthesis lo carbon dioxide plus water will combine together and it will form C6H12O6 along with oxygen and water. Okay, so this is photosynthesis equation. It takes place in the presence of sunlight and chlorophyll, right? Hi Kaushal, good morning. Late ga vachava, no problem. So clear everybody? Photosynthesis equation, respiration equation sariga gurtu pettukondi. Direct equation adugutaru like this question, lekapothe 4 options ichestaru with wrong combination of equation. You have to identify the correct equation. For this I want each and every one of you to practice respiration equation and photosynthesis equation. Photosynthesis equation ఇంకా respiration equation ని సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Clear everybody? Okay. Next question. Evaporation of water through leaves is called dash.
లీవ్స్ నుంచి వాటర్ బయటికి వస్తుంది కదా, సో దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ డాష్. ఇస్ ఇట్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ ట్రాన్స్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్ సర్క్యులేషన్? Directly not related to respiration chapter, but transpiration is a part. So first me the answer cheppandi. First tell me the answer which is correct. Option 2, transpiration. Okay. Radhika, Kaushal, Zubair, Anji, Mojesh, correct nana. Transpiration. Asali transpiration ante enti? Tomorrow I will try for one quiz. Okay, we quiz try చేద్దాం రేపే ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే. టుమారో మార్నింగ్ లేకపోతే ఎల్లుండి మార్నింగ్ అయినా ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో హియర్ ట్రాన్స్పిరేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ లీఫ్ లోయర్ సర్ఫేస్ లో ఉండేది ఏంటి? దేర్ విల్ బి స్టొమాటా. లీఫ్ లోయర్ సర్ఫేస్ లో స్టొమాటా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ స్టొమాటా నుంచి ప్లాంట్స్ లో ఏదైతే ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే ఆ excess water will come out through the stomata. Okay, so that is nothing but transpiration. Loss of excess water from the stomata of the leaf is called transpiration. Ardhamainda transpiration meaning enti? Yes, so transpiration next chapter undi kada manaku transportation in plants lo transpiration ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి మనం నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో. ఓకే ఫైన్. సో స్టొమాటా డూ యూ రిమెంబర్? కిడ్నీ షేప్డ్ గార్డ్ సెల్స్ that will have chloroplast. Okay, so this is chloroplast and center లో ఒక పోర్ ఉంటుంది కదా, this pore is stomatal pore. Okay, this pore is called stomatal pore. Clear? Karuna Reddy, yes Nana, I remember you. Next question chaptara. Okay, so this is one essay 1 question. Okay, Kamareddy district nunchi essay 1 question from respiration. This is very interesting. Let's see. Pathway oka pathway icharu. Nenem cheppanu, sequence based question very very important. Exam lo sequence based question kachithanga adugutaru. So ikkada sequence based question lo we have some gaps here. Okay, so you have to fill the gaps correctly. Come on, tell me. Cuticle prevents water loss. Yes Shashank, cuticle will be present on the upper surface of the leaf. Stomata will be present on the lower surface of the leaf. Upper surface, lower surface. Cuticle upper, stomata lower. Radhika, stylish, Shalem, Hinata. Okay, very good, very good. Option C, yeah. Fine, fast ga meer answer cheppesnaru. Good. So nasal cavity, nostril tarvata air will enter the nasal cavity. Okay, nasal cavity tarvata pharynx, pharynx tarvata larynx, larynx tarvata elledi ekkada? Trachea, isn't it? It will enter the trachea. Okay, trachea tarvata bronchus, bronchioles, alveolus, finally alveolus. So nasal cavity and trachea. Option C is the right answer. Okay, so malli okasari let us revise the pathway of air. So air enters our nostrils actually. Nostrils tarvata idi ekkada enter aitundi? Nasal cavity. From nasal cavity it will enter the pharynx. Okay, where it is entering? Pharynx. Pharynx tarvata larynx. Okay, larynx tarvata idi enter edi ekkada? Trachea. Fine. After trachea, where the air will enter? Trachea tarvata. After trachea it is entering the, yes, tell me the answer. Okay, so it is entering the bronchi. Okay, bronchi tarvata bronchioles. Okay, and after bronchioles it is reaching alveoli. So alveoli is the structural and functional unit of respiratory system. Mana respiratory system structural and functional unit edi? It is alveoli. Clear? So this pathway of air is quite important. Idi oka 5-star question. So 5-star tinandi and
5-star questions చదువుకోండి. Saturn, why, what happened? ఏమైంది Saturn? Next question చూద్దాం. MDCL pre-final paper. Arrange the following in order. Okay. So what we have to arrange here? Pharynx, larynx, alveolus, bronchus. సేమ్ ఇందాకే నేను ఒక పాత్వే మీకు రాసి చూపించాను కదా, that you have to arrange. Phones testing, CBSE results. CBSE class 10 results mostly around May 14th. May 14th or May 15th is the tentative date for CBSE results. Okay. So pharynx, larynx, alveolus and bronchus. Come on, tell the correct sequence. Chappan Nana, make it fast. Hemanandan, eat 5-star and do nothing kaadu. You have to eat 5-star and do everything and complete all the 5-star questions. Okay. Option C. Option C ante 1, 2, 3, 4 చూద్దాం. ఫస్ట్ pharynx కరెక్టే. ఫస్ట్ ఏంటి pharynx. Pharynx తర్వాత larynx. ఓకే, ఫస్ట్ pharynx then larynx. Larynx తర్వాత bronchus. Bronchus తర్వాత alveoli. So 1, 2, 4, 3 is the right option. Come on, you all have become champions. Very good actually. అంత ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్తున్నారు అసలు. గ్రేట్. సో ఇలానే ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి full year. Yes, you will be or not. Come on, tell me. That's a promise you have to make with yourself. Full year you have to be energetic. Okay, day 1 నుంచి last day వరకు. అప్పుడే కదా mission 600 will be successful. You want to make mission 600 successful or not? See, mission 600 అంటే ma'am 600 out of 600 రాదు కదా. Okay, 600 out of 600 రాకపోయినా at least 598 or 590 plus. This is the, or 595 plus, this much you can definitely aim. Chala mandi students, me seniors, so many students, they have targeted this and achieved it also. So meer kuda achieve cheyochu. Yes, Saturn. Mr. Potoda, okay, 5-star and do anything. Not for me, do it for yourself. Okay, do it, study for yourself. Okay, next question. Mr. Potoda పేరేంటి నాన్న? వాట్ ఈస్ యువర్ గుడ్ నేమ్? మ్యామ్ లాస్ట్ సెకండ్ వరకు ఇలాగే ఉంటాను. వెరీ గుడ్. అంటే లాస్ట్ డే, లాస్ట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్, ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 2026 లో, అప్పుడు వరకు మీరు ఇలానే ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి. ఇంత సిన్సియరిటీతో, ఆనెస్టీతో, అంటే ఫుల్ డెడికేషన్ తో ప్రిపరేషన్ అనేది జరగాలి. అప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ కెన్ అచీవ్ మిషన్ 600. ఓకే, సో మిషన్ 600 షుడ్ బి అవర్ గోల్ ఫర్ దిస్ 2026. నెక్స్ట్ ఇయర్ 2026 లో మనం చేసేది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ మిషన్ 600. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ దిస్ మిషన్ అండ్ నౌ ద మిషన్ ఇస్ ఆన్. ఓకే, స్విచ్ ఆన్. అండ్ ఈ మిషన్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ లో ఉండాలి టిల్ ద లాస్ట్. ఆఫ్ అయితే అవ్వకూడదు మధ్యలో. ఓకే, 600 out of 600 అంటే 600 కాకుండా అట్లీస్ట్ 590 ప్లస్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ బిలీవ్ మీ, యూ క్యాన్ గెట్ ఇట్. మీరు ట్రై చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, రెస్పిరేషన్ ఇస్ అ catabolic ప్రాసెస్ బికాజ్, ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెస్పిరేషన్ ఒక catabolic ప్రాసెసా? ఇస్ ఇట్ వన్ catabolic ప్రాసెస్? రెస్పిరేషన్ లో క్యాటబాలిజం అంటే ఏంటి, అనబాలిజం అంటే ఏంటి? How many of you know the meaning of catabolism and anabolism? First you tell me that. Hinata, mission 600 will be accomplished. Yes, that's the spirit. Very good. Srinivas, Hyderabad meetup chudam nana. The management team will decide that. Option D, energy storage. No. Okay, catabolic, anabolic కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ లేదు కదా, ఫస్ట్ నేను అది చెప్తాను. ఇక్కడ చూడండి, whenever we say something is catabolic, దాని ఆపోజిట్ ఏంటంటే anabolic. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ catabolic అండ్ anabolic. మీరే చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు దాని మీనింగ్. ఓకే, catabolic ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రెస్పిరేషన్. ఓకే, అండ్ anabolic ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ photosynthesis.
Fine. So this is the best example actually. These two are the examples, right? So catabolic, anabolic example respiration and photosynthesis aithe, now you tell me ఎందుకు రెస్పిరేషన్ catabolic and photosynthesis anabolic ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? కెన్ యూ మేక్ అవుట్ ఎగ్జాక్ట్లీ photosynthesis ఎందుకు anabolic and respiration ఎందుకు catabolic? ఆర్యన్ ఆఫీషియల్, నాగజ్యోతి, ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ మీనింగ్ చెప్పండి. yes Mr. Potoda, what is your name Nana? Please tell me your name. Okay, Nagajyoti, Rama, yes, Mohan Rao. Hi Nana. So respiration low, whatever glucose is there, okay, we have C6H12O6. ఈ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ లైక్ బ్రేక్ డౌన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, that's called as catabolic. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది catabolic అన్నమాట. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఫోటోసింథసిస్ లో గ్లూకోజ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. C6H12O6 ఈ గ్లూకోజ్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ సింథెసైజ్డ్. ఓకే, దిస్ గ్లూకోజ్ ఇస్ సింథెసైజ్డ్. ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ లో గ్లూకోజ్ విల్ బి సింథెసైజ్డ్ అండ్ రెస్పిరేషన్ లో గ్లూకోజ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఎక్కడైతే ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, సింథసిస్ ఆర్ మేకింగ్, దట్ ఈస్ అనబాలిక్. ఎక్కడైతే బ్రేకింగ్ జరుగుతుంది, ఓకే, సంథింగ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్, దట్ ఈస్ క్యాటబాలిక్. అందుకే రెస్పిరేషన్ లో క్యాటబాలిక్ ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ. అక్కడ ఏంటి? గ్లూకోజ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్, గ్లూకోజ్ ఇస్ సింథసైజ్డ్, అందుకే అది అనబాలిక్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు మీనింగ్ అర్థమైంది కదా? బేస్డ్ ఆన్ దీస్ మీనింగ్స్ నౌ యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. రెస్పిరేషన్ ఇస్ అ catabolic process because breakdown of complex food molecules, conversion of light energy, synthesis of chemical energy, conversion of light energy, energy storage. So which one is the correct option? Dharmika, your messages are coming Nana. నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా I will talk to you అని. ఓకే, సిరి సుబ్బు, వీరేంద్ర, పొట్టోడు అంటే వీరేంద్రనా? ఓకే, హినాటా, లక్కీయెస్ట్ ప్రిన్సెస్, జ్ఞాపిక, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా? ఫైన్. సో రెస్పిరేషన్ ఇస్ అ catabolic ప్రాసెస్. అసలు రెస్పిరేషన్ ఒక catabolic ప్రాసెస్ ఎందుకు అంటే బికాస్ దాంట్లో కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ టు ప్రొడ్యూస్ లైట్ ఎనర్జీ. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? అనన్య, మోహన్ రావు అంటే అనన్య, నైస్ నేమ్, వెరీ గుడ్. చలో నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? ఎస్, ఆప్షన్ ఏ కరెక్టే. సో వన్స్ యూ అండర్స్టూడ్ ద మీనింగ్, నా యూ గాట్ ఇట్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలిసింది కదా? ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Exchange of gases in plants usually occur through dash and by the process of dash. Ante plants lo. How does respiration happens in plants? There are many methods we discussed yesterday. Plants lo respiration, it can happen by, yes, first you tell me the answer, then I'll tell you. Pravalika, okay. Geetu, option D, stomata and diffusion. Okay. సో ఇది కరెక్టే. సో ప్లాంట్స్ లో బేసికలీ రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్ బై స్టొమాటా ఆర్ ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్ బై లెంటిసిల్స్. ఓకే, స్టొమాటా ద్వారా అవ్వచ్చు, లెంటిసిల్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకొకటి ఏంటి, త్రూ రూట్స్. డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా రూట్స్ లో కూడా రెస్పిరేషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్. కానీ మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ అది ఒక ఎక్సెప్షన్. మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ లో aerial roots will be there. Okay, this is one exception. Ekkada mangrove plants lo. So these are the different ways by which a plant can respire. Plants lo respiration ela jarugutundi ante either by stomata, lenticels or roots. Okay, clear everybody? So now you got the answer, stomata and diffusion. CBSE results Madhurima May 14th or 15th ki. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి.
సో వాట్ ఈస్ దిస్ డయాగ్రామ్? ఈ డయాగ్రామ్ పేరేంటి? ఈ డయాగ్రామ్ లో ఎక్స్ ఏంటి అండ్ వై ఏంటి? చలో, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇదే నేను హోంవర్క్ కూడా ఇచ్చాను కదా. ఫైన్. సో డూ యూ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్? సో ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఎక్స్ అండ్ వై లేబులింగ్ ఇస్ దేర్. సో దిస్ ఎక్స్ అండ్ వై లేబులింగ్ యూ హ్యావ్ టు tell me. Okay, Renuka, just now you joined. Okay, Shalim, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను, ఇది అడగలే కదా. ఓకే, కొన్ని రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ జస్ట్ టు మీకు రిపీటెడ్ రివిజన్ లాగా వీఆర్ డూయింగ్. కానీ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ న్యూ. దీస్ ఆల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్స్. లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్, ఫైనల్ అలా. ప్రవళిక, ఆప్షన్ బి. X is alveolus, Y is capillary network. Very good. X అయితే alveoli. సో ఇది ఎలిమినేట్ చేయండి, ఇది కూడా ఎలిమినేట్ చేయండి. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ వై అండ్ ఎక్స్ ఒక్కటే మీకు తెలిస్తే కూడా మీరు ఎలిమినేట్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో దిస్ ఎక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ alveoli, alveolus సింగులర్ ప్లూరల్. ఓకే, సో alveoli అండ్ ఇక్కడ, సో దిస్ ఇస్ ద alveoli. alveoli చుట్టూ మనకి ఏముంటుంది? బ్లడ్ క్యాపిలరీ. త్రూ దిస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ విల్ హ్యాపెన్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆక్సిజన్ విల్ కమ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ గో అవుట్. ఇజంట్ ఇట్? yes, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. అక్యుములేషన్ ఆఫ్ డాష్ ఇన్ ద మసిల్స్ కాజెస్ మసిల్ క్రాంప్స్. అసలు మసిల్ క్రాంప్స్ ఎందుకు అవుతాయి? we get muscle cramps na if you go and run for 1 hour రన్నింగ్ రేస్ చేసి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కాలు నొప్పి అవుతుంది, థాయిస్ దగ్గర, కాఫ్ మసిల్స్ దగ్గర బాగా నొప్పిగా ఉంటుంది కదా. ఎందుకు దట్ పెయిన్? ఆ క్రాంప్ సడన్ గా ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అయింది? అసలు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ మసిల్ సెల్స్? రోజా, హాయ్ నాన్న. అవునవును, ఆన్సర్స్ మిస్ అయింది ఏమో. మ్యామ్ టుడే ఓన్లీ లైఫ్ ప్రాసెస్ లెసన్. నందిని గార్డెనింగ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లెసన్ లో రెస్పిరేషన్ ఉంది కదా, ఆ రెస్పిరేషన్ వీఆర్ రివైజింగ్. ఓకే మ్యామ్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ లైఫ్ లెసన్ ఫర్ ఏపీ. నందిని, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లోనే యూ హ్యావ్ 4 టాపిక్స్: న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్. సో ఆ 4 టాపిక్స్ ని మిక్స్ చేసి ఒక చాప్టర్ లాగా ఇచ్చారు ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఏమో సెపరేట్ సెపరేట్ చాప్టర్స్ గా ఇచ్చారు. న్యూట్రిషన్ ఒక సెపరేట్ చాప్టర్, రెస్పిరేషన్ ఒక సెపరేట్ చాప్టర్, ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రీషన్ సెపరేట్ చాప్టర్స్ ఇచ్చారు ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి యాజ్ ఏ కంబైన్డ్ గా ఒక చాప్టర్. కానీ ఏపీ ఆర్ టీఎస్, ఓకే, బోత్ సిలబస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సేమ్. న్యూట్రిషన్ is same for everybody. Respiration is same for AP or Telangana or India or world. ఎక్కడైనా రెస్పిరేషన్ ఒకటే కాన్సెప్ట్ కదా నాన్న. సో ఎగ్జామ్ కి ముందు నేను సెపరేట్ సెషన్స్ తీసుకుంటాను ఫర్ ఏపీ అండ్ టీఎస్. కానీ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ కంబైన్డ్ సెషన్ బికాస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి. ఓకే, లాక్టిక్ యాసిడ్. అక్షు కిటి, repeat so many times you have messaged Akshu. Okay, because of lactic acid. Yes Nana, this is lactic acid. So lactic acid formation eppudu jarugutundi? Whenever there is lack of oxygen. For example, mana body lo oxygen availability undi kani aa oxygen availability there is shortage. అంటే మీరు సడన్ గా రన్ చేస్తుంటే ఇట్లా ఫీల్ అవుతారు కదా. సో అది ఏంటి? షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎందుకు అవుతుంది? సో షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అయినప్పుడు, సెల్స్ కి ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు there is a pathway called lactic acid fermentation. Okay, so what is that fermentation? Lactic acid fermentation. Akkada pyruvate is there na. So this pyruvate is converted into lactic acid plus energy. Okay, yes. నిజంగా పొట్టిగా ఉంటావా? అదే కదా మిస్టర్ పొట్టోడా పేరు పెట్టినావు నాన్న నువ్వు. అంటే నిజంగా పొట్టిగా ఉంటావా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ అందరూ. ఓకే, ఐడెంటిఫై ది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ
ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది? రెస్పిరేషన్ ఇస్ అన్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్, రెస్పిరేషన్ ఇస్ అ catabolic ప్రాసెస్, respiration occurs only in daytime in plants, respiration occurs in all living organisms. So Mehboob Nagar 2025 this year pre-final జరిగింది కదా, మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో రెస్పిరేషన్ సంబంధించిన ఇక్కడ ఒక ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో కమ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి, టెల్ మీ. Yes, good. I can see many of you saying option C is the right option. ఎందుకంటే రెస్పిరేషన్ ఓన్లీ డే టైమ్ లో జరగదు, రెస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్ ఆల్సో. రెస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ బోత్ డే అండ్ నైట్ టైం. ఓకే, రెస్పిరేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే నైట్ టైమ్ లో కూడా జరుగుతుంది, డే టైమ్ లో కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఇఫ్ వి సీ this happens in both day and night. Okay, కానీ photosynthesis process only daytime. Daytime ఎందుకంటే because sunlight will be available. Daytime లో sunlight available గా ఉంటుంది కాబట్టి photosynthesis happens in the daytime only. అందుకే they will advise not to sleep under a tree in the night time. Night time ఎందుకు పడుకోకూడదు అంటే because respiration is happening, so it will produce more and more oxygen. Okay, డే టైమ్ లో ఏమైతుంది, డే టైమ్ లో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మోర్ అండ్ మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో డే టైమ్ లో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, కానీ దాంతో పాటు డే టైమ్ లో ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ బికాస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ప్రాబ్లమాటిక్. కానీ నైట్ టైమ్ లో ఏమైతుంది, నో ఆక్సిజన్ ఇస్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్, ఓన్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కమ్స్ అవుట్. So we may feel unconscious or breathing issues may arise. That is the reason they say that don't sleep under a tree in the night time. Okay. Yes, CBSE students can also watch this. Okay. Renuka, OCD, you are a new student. Okay, welcome to the session, Nana. All the new students, welcome to the Vedantu family. Migitha anni options chudam ikkada. What are these options? Respiration is an oxidation process. It is correct. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అనేది జరుగుతుంది. రెస్పిరేషన్ ఇస్ అ catabolic. yes, just now I explained you what is catabolic. catabolic అంటే దాంట్లో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది. బ్రేక్ డౌన్ అయితే catabolic, సింథసిస్ అయితే anabolic, isn't it? Respiration occurs in, okay, respiration occurs in all living things, organisms, correct. Next question, come on. So next question manaku ikkada entante muscular tissue present at the floor of chest cavity. Chest cavity floor lo, chest cavity base lo there is a muscular tissue. Okay, for example this is the chest cavity. So chest cavity base lo oka muscular tissue untundi. Aa muscular tissue పేరు ఏంటి? Is it bronchi or diaphragm or it is trachea లేకపోతే alveoli? But in anaerobic respiration oxygen not needed. Gangadhar, avunu. So what happened? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత డౌట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? Rami Reddy, second option, diaphragm. Yes, so diaphragm is the correct answer. Okay, so there is a muscular structure below our chest cavity. మన chest cavity కింద ఒక మస్క్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ మస్క్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ డయాఫ్రామ్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఆదిత్య, నీట్. ఎస్, ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో డయాఫ్రామ్ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్, ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఫ్లాట్ డోమ్ షేప్, ఇజంట్ ఇట్? ఎక్సేల్ కండిషన్ లో డోమ్ షేప్ లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్హేల్ కండిషన్ లో దట్ ఈస్ బికమింగ్ ఫ్లాటెండ్. ఓకే, సో ఫ్లాటెండ్ ఎందుకు అవుతుంది? సో దట్ హియర్ థొరాసిక్ వాల్యూమ్ క్యాన్ ఇంక్రీజ్
and more oxygen can enter inside the lungs. Okay. Pravalika option 2. Avun nana. And diaphragm will be more active in males. Gurtunda a point. And it will be less active in females, isn't it? Reason kuda gurtundi kada. I hope you remember. So males lo, okay, in men, diaphragm plays a major role, and in women, rib cage will have a major role in respiration. Okay, not diaphragm. Avuna? Aditya, yes, gaming with Chandu, fine. Next question. Dash form the base of the chest cavity. Repeated question, but chapandi. Dash form the base of the chest cavity. Of course, that is the diaphragm. So this is just a repeated question. Fine. Next question, Nana Kamaredi SA1 paper lo ochindi. Respiration organ in frog. Frog lo respiratory organ enti? Do you know this answer? Ashok Reddy, yes, class epudo start అయిపోయింది నాన్న, ఇప్పుడే చూసావా? శ్రీనివాస్, కందుకూరి శ్రీనివాస్ అంటే ఆజాదా? ఆజాద్ నువ్వేనా? ఓకే, జ్ఞాపిక డైఫ్రామ్, yes, yes, విఘ్నేశ్వరి, స్వప్న. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, రెస్పిరేషన్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఇన్ ఫ్రాగ్. ఓకే, ఫ్రాగ్ లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ ఏది? ఇన్ అవర్ బాడీ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ ఇస్ ద లంగ్స్. ఓకే, సో ఫిష్ లో ఏమో గిల్స్. అలాగే ఫ్రాగ్ లో, కెన్ యూ టెల్ మీ, ఫ్రాగ్ విల్ రెస్పైర్ బై విచ్ మెథడ్? See, there are many methods. One is tracheal respiration. Insects lo tracheal respiration. They will like through trachea. Alage gills. Gills ante branchial respiration. Ante through the gills. Alage we have cutaneous respiration. Cutaneous respiration ante enti? Respiration through the skin. For example, frog and earthworm, they will have respiration through the moist skin. Okay. So that is known as cutaneous respiration. Okay, frog lo option 1 elago correct. So let us eliminate. Ikkada option 1 ledu, remove it. Migitha ani options lo option 1 is there. Okay, Santoshi, welcome Nana. Okay, next one, frog lo lungs will gills elago it will not have. Okay, so frog will not have gills. సో ఎక్కడెక్కడైతే ఆప్షన్ 4 ఉంది కదా, అది ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం. ఇది ఎలిమినేట్ చేసేయండి, ఇది ఎలిమినేట్ చేసేయండి. సో నా ఆటోమేటికలీ యూ గాట్ ద రైట్ ఆన్సర్. దీస్ ఆర్ ద చీట్ కోడ్స్. ఓకే, సో మీకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ గెస్ ఇట్. ఎందుకంటే ఫ్రాగ్ విల్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ హ్యావ్ గిల్స్. సో ఆప్షన్ ఈ 4 ఎక్కడెక్కడ ఉంది కదా, అది డిలీట్ చేసేయండి, ఎలిమినేట్ చేసేయండి. సో 1, 2, 3. Frog lo respiration can be possible through skin, through lungs, or through bucopharyngeal cavity. Clear? Yes, everybody, very important question. Frog lo respiration happens through skin or lungs or bucopharyngeal cavity or gills. Gills kakuna migita 3 options are correct. Okay? Pulmonary, Zubair, pulmonary ante through the lungs. If the respiration happens through the lungs, lungs through respiration jarugutundi anukondi, adi pulmonary anamata. If the respiration occurs through the skin, then that is cutaneous. Okay, appudu adi cutaneous, right? Nobita, yes, yes. Destiny view. Darshini, yes, yes, Darshini, ee roju late ayindi kada. Pravalika, you need break. Okay, we will take a break, but first you answer this. Identify the wrong statement. Ikkada wrong statement edi nana? Gaseous exchange takes place through stomata in leaves. Idi correct kada? Through stomata gaseous exchange will happen. So idi wrong kaadu, idi correct statement. Next statement enti? Gaseous exchange takes place through lenticels on stem. Lenticels through kuda possible aitundi kada gaseous exchange. So idi kuda correct. Mangrove have specialized tissue for respiration. So mangrove plant lo respiration kosam specialized tissue untundi. Yes, idi kuda correct.
ఓకే, సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇది? ఆర్చిడ్స్ లో స్పెషలైజ్డ్ టిష్యూ, నో. ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. థర్డ్ వన్, fourth option will be wrong. Okay, next. During respiration, exchange of gases takes place in dash. Respiration appudu exchange of gases ela jarugutundi? How is this respiration of gases happening? Through trachea, bronchioles, larynx or alveoli. Okay, exchange of gases takes place through trachea or bronchioles or larynx. What is the right option here? Tadpole, yes, it is a different thing, but Renuka, here we have to talk about frog only. Okay. Roja, option D, alveoli, yes. Pravalika, Mojesh, Akhil, Zubair, correct. Hinata, correct, Nana. So alveoli, okay. Alveoli is the structural and functional unit of lungs. Lungs lo structural and functional unit ni alveoli antunnamo. Alveoli దగ్గర జరిగేది ఏంటి? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద alveoli. సపోజ్ బలూన్ లైక్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దాని చుట్టూ ఇట్లా బ్లడ్ క్యాపిలరీ ఉంటుంది. ఓకే, సో బ్లడ్ క్యాపిలరీ అండ్ alveoli మధ్యలో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఫైన్, సో దిస్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఆక్సిజన్ comes to the blood capillary, and from the blood capillary carbon dioxide will go back to the alveoli. So this exchange is happening with the help of blood. Okay, so blood is transporting oxygen and again bringing back the carbon dioxide. Okay, so exchange of gases, ee word meer chudagane you should remember this is all about the alveoli. Alveoli lone exchange of gases anedi process jarugutundi. Clear? Option D, yes, option D is right. Yes, Santoshi, absolutely correct. Hi Gautam, late ochava. Shalem, Radhika, yes, option D. Next question chudandi nana ikkada. What is the next question? ఒక్క నిమిషం. ఓకే ఓకే, ఒక్క నిమిషం నాన్న. యువర్ కమెంట్స్ ఆర్ సరే. అంజీ, ఇంకొక ఆర్ ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, ఫైన్. నోబితా ఏమైంది? ఓకే ఓకే, సో డ్యూరింగ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్, ఎస్ ఎస్ అదే చూసాను నోబితా ఇందాక. ఫైన్. See, during cellular respiration, energy is stored in dash cell organelle. So, if you are using any bad words in the classroom or any wrong way of texting here, so the management team is observing you and your ID will be blocked. Okay, so be careful, Nana. Why do you do all those things? Manchiga class vinochu kada. Yes, and genuinely evaraithe class vintaro vallaku disturb kuda cheyakodadu, right? Yes. Nandini ma'am, where was the alveoli present? Nandini, alveoli will be there in the lungs only. Suppose this is the lungs, right? So lungs lo idi trachea. Trachea is divided into bronchi. Bronchi is entering into the lungs and it is dividing into bronchioles. Okay. So all these bronchioles now will have balloon-like structure which is called as alveoli. So all these balloon-like structures are called alveoli. So alveoli ekkada untundi ante inside the lungs only. Clear? Nandini, ardhamainda? Okay. During cellular respiration, energy is stored in dash cell organelle. Respiration appudu
ఎనర్జీ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? ఇస్ ఇట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద గోల్గి కాంప్లెక్స్ ఆర్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా, లేకపోతే న్యూక్లియస్, ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్? వేర్ ఇస్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్? రెస్పిరేషన్ అప్పుడు అసలు ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అండ్ ఆ ఎనర్జీ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, అది స్టోర్ ఎక్కడ అవుతుంది? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, స్టూడెంట్ యూ అటెండ్ ఫర్ 2 hours, నో ప్రాబ్లం. సమ్మర్ వ్యాకేషన్ కాబట్టి వీ విల్ హ్యావ్ సచ్ క్లాసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్లో మనకు డీటెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి కాబట్టి క్లాసెస్ విల్ బి లైక్ దాట్. ఓకే, see all your friends are enjoying the class, they are attending the class with so much of interest. Come on, Golgi complex, mitochondria, nucleus, none of the above. Answer is mitochondria. Very good. Yes, Nobita. Chalo, Mojesh, yes, option 2 is correct. Mitochondria, mitochondria enti, it is the powerhouse of cell. So mitochondria lone ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఏటీపీస్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అసలు ఏటీపీ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే మైటోకాండ్రియాలో. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. పిక్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్. ఓకే, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ కూడా డెఫినెట్లీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఆడ్ వన్ అవుట్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం అండ్ ట్రాకియా. ఇది హైదరాబాద్ మొన్న ఈ 2025 క్వశ్చన్ ఒకటి ప్రీ ఫైనల్లో. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్ హియర్? గౌతమ్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఈ రోజు ఉంటుంది నాన్న. యాక్చువల్లీ ఎస్టర్డే ఆల్సో ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు బి దేర్, బట్ జరగలే డ్యూ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్. టుడే ఇట్ విల్ బి దేర్ మ్యాథ్స్ క్లాస్. మ్యాథ్స్ క్లాస్ టైమింగ్ 7 to 9. గంగాధర్, ఆప్షన్ సి. ఎస్, అసలు ఈ లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో ఫారింగ్స్ విల్ బి దేర్, లారింగ్స్ విల్ బి దేర్, ట్రాకియా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, దెన్ ట్రాకియా, దెన్ బ్రోంకై, దెన్ బ్రోంకియోల్స్, అండ్ బ్రోంకియోల్స్ విల్ ఫైనలీ ఫార్మ్ ది alveoli. So all these are the part of respiratory system. కానీ ఈ లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఎక్కడ ఉంటుంది? డూ యూ నో వేర్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం? ఎనీ ఐడియా? ఎస్ ఎస్, నోబితా, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. చలో ప్రవళిక, ఆప్షన్ సి. ఎస్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం. కానీ అది ఎక్కడ ఉంటుంది? లెఫ్ట్ ఏట్రియం విల్ బి ఇన్ ద హార్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనకు సాటర్డే అండ్ సండే రోజు, టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో వీ విల్ హ్యావ్ సూపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్ ది హ్యూమన్ హార్ట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ డీటెయిల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అలాగే హ్యూమన్ హార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా డీటెయిల్లో ఐ విల్ బి డూయింగ్ నెక్స్ట్ 2 days. సో నెక్స్ట్ 2 days మీరు ఖచ్చితంగా క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫైన్ మ్యామ్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం. యా, లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే హార్ట్ లో. ఎస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకుందాం. ఫైన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ యూ 4 ఆప్షన్స్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది? విచ్ వన్ ఇస్ ది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫర్మెంటేషన్. ఫర్మెంటేషన్ అప్పుడు ఇథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఇది విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్? ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్. ఓకే, సో ఈ ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్ అప్పుడు ఇథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? లెఫ్ట్ ఏట్రియం స్పెల్లింగ్ కరెక్టే ఉంది. ఓకే, ఆప్షన్ సి. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ అయితే కరెక్ట్ కదా? ఫైన్. ఇన్ సమ్ బ్యాక్టీరియా లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అనెరోబిక్ కండిషన్. కొన్ని బ్యాక్టీరియాలో లాక్టిక్ యాసిడ్ అనెరోబిక్ కండిషన్ లో కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అనెరోబిక్ కండిషన్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్, ఎస్ కరెక్ట్. హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్. అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో అసలు
energy production is only 2 ATP. Okay, so it is not a high energy production. So this statement is wrong and answer is correct. Okay, ఇది incorrect statement. Fourth option కూడా చూసేద్దాం. aerobic respiration occurs in cytoplasm and mitochondria, ఇది కూడా కరెక్టే. ఓకే, కానీ aerobic respiration లో what are the number of ATPs, anaerobic respiration లో what are the number of ATPs, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. aerobic respiration లో we have 36 ATPs, but anaerobic respiration lo only 2 ATPs. Okay, now you people tell me the difference between aerobic respiration and anaerobic. I need 4 points. Come on. So one is aerobic respiration, one more is anaerobic respiration. Okay, aerobic and anaerobic respiration మధ్యలో difference ఏంటి చెప్పండి. Come on. So what is the difference between aerobic and anaerobic respiration? Maths class evening. Bhuvana evening. Break కావాలా ప్రవళిక? ఓకే, ఈ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి ఫస్ట్. పాయింట్స్ 4 points I need, తర్వాత చూద్దాం బ్రేక్ సంగతి. మ్యామ్ aerobic lo oxygen, anaerobic lo absence of oxygen. Radhika, very good Nana. So first point is nothing but aerobic happens in the presence of oxygen. And let me tell you my dear students, this is one of the very important difference between question. Chala ante chala different, important. Okay, a presence of oxygen, idi emo happening in the absence of oxygen. Okay, ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఫైన్. ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఎస్ ఎస్ నోబితా, తెలుసు నాన్న, నాకు చూసాను మెసేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ లో మీరు ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ రాయొచ్చు. ఓకే, you can write the end products. Aerobic respiration end products enti? What all are produced in aerobic respiration? We get carbon dioxide, water, inka energy. Anaerobic respiration end products cheppandi nana. Actually anaerobic lo we have 2 types. One is lactic acid fermentation, idi kuda oka anaerobic fermentation. Inkokati alcoholic fermentation. Okay, one is lactic acid, one more is alcoholic. Fine. So products will be different. Lactic acid formation and alcoholic formation end products enti cheppandi nana fast ga. Gnapika, aerobic is human, anaerobic yeast. Very good, that's a correct example actually. Nobita, no nana, enduku marchipotanu, we will never forget you. మ్యామ్ ఎస్టర్డే పీడిఎఫ్ సెండ్ చేయలేదు. అవును గౌతమ్, ఎస్టర్డే వాజ్ ఎ హాలిడే, మే డే ఉంటే కదా నిన్న. సో మేనేజ్మెంట్ టీమ్ వాజ్ ఆన్ లీవ్. టుడే దే విల్ అప్లోడ్ ఇట్. ఓకే, ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్ లో వీ గెట్ ఇథనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ లో వీ గెట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్. So I think Gnapika told that aerobic lo example human, anaerobic lo example enti yeast. Any other difference between aerobic and anaerobic? Yes, Azad. Nobita ante Azad. Fine. Ma'am, chemistry class 4 to 7. Energy produced in, yes, very good. Ippudu next point. 56 kilocalories Gangadhar. No. Aerobic and anaerobic lo how many ATPs are produced? Adi manam very important point actually. Aerobic respiration lo 36 ATPs are produced. Okay, aerobic respiration lo jarigedi enti 36 ATPs are produced and anaerobic respiration lo emaitundi manaku only 2 ATPs. Okay, anaerobic respiration only 2 ATPs are produced. This is the main difference. Inka emana unda? Yes,
Any other point of difference? Yes, Shalem. 7,200. 7,200 calories అది different point. 7,200 calories ఏంటంటే 1 ATP will produce 7,200 calories of energy. Okay. Bhuvana, 2 ATP and 36. Yes, correct. Bhuvana. Okay. Chalo. So this one, aerobic and anaerobic respiration మధ్యలో difference ఏంటి? చాలా చాలా important 4-mark question. Okay. Malli, you mark it. Okay. I have told it so many times actually, repeatedly. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 4-mark క్వశ్చన్. ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ నేర్చుకున్నాము కదా, న్యూట్రిషన్ లో హెటిరోట్రాపిక్ అండ్ ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ చాప్టర్ లో ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ బాగా అడుగుతారు. ఓకే, చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో రిపీట్ అయింది. సో మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఫైన్. చలో నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Respiratory organs in higher animals. Higher animals lo respiratory organelles 80. So gills is the respiratory organelles in which animal, and lungs is the respiratory organelle in which animal? Suman, morning untundi nana 7 to 10. Azad 36 and 38 దానికి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది, అది మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే 36 గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఆజాద్, యు ఆర్ టేకింగ్ ఎంపీసీ ఆర్ బైపీసీ? ఐ థింక్ ఎంపీసీ కదా. నెక్స్ట్. ఓకే, క్రేజీ గైస్, కార్తిక్, మోజేష్, శ్రావణి, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? ఎస్, లంగ్స్. హైయర్ యానిమల్స్ లో ఆబ్వియస్లీ లంగ్స్. ఆల్ ది హైయర్ యానిమల్స్ అంటే లైక్ హ్యూమన్స్, దే హ్యావ్ అ కాంప్లెక్స్ ఆర్గన్ సిస్టమ్. సో మన బాడీలో కూడా ఒక రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ ఆర్గన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఓకే, లంగ్స్. నెక్స్ట్, వెన్ డస్ రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? నైట్ టైం ఆర్ డే టైం? ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? నైట్ టైం జరుగుతుందా లేకపోతే డే టైం జరుగుతుందా? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. నిజంగా ఎంబైపీసీ తీసుకుంటున్నావా? ఓకే, ఏది సిబిఎస్ఈలో? Shalem, Gnapika, option 2. Yes, during both day and night. Okay, respiration, plants లో respiration డే టైమ్ లో కూడా జరుగుతుంది, నైట్ టైమ్ లో కూడా జరుగుతుంది. కానీ ఫోటోసింథసిస్, ఇఫ్ వి సీ ఫోటోసింథసిస్, ప్లాంట్స్ లో ఫోటోసింథసిస్ ఉంది కదా. సో దిస్ ఫోటోసింథసిస్ విల్ అకర్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్. ఓకే, సో ఇది డే టైమ్ లోనే జరుగుతుంది. కానీ రెస్పిరేషన్ ఏంటి? బోత్ డే అండ్ నైట్. బికాస్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద సన్లైట్. కానీ ఫోటోసింథసిస్ కి సన్లైట్ చాలా అవసరం. సన్లైట్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ డే, రెస్పిరేషన్ బోత్ డే అండ్ నైట్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి నాన్న. ఇక్కడ సుచిత్ర, అవును. ఓసిడి గర్ల్. ఓసిడి ఎందుకు పెట్టుకున్నావు నాన్న? భువన ఆప్షన్ బి. సంస్కృత్ ఆప్షనల్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే నోబితా. సో ఇన్ ద absence of oxygen, glucose is converted into ethanol in dash. So is it happening in plants, animals, yeast or lactobacillus? So ఏ ఆర్గానిజం లో గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఇథెనాల్? ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఇథెనాల్ అంటే గ్లూకోజ్ టు ఫస్ట్ ఇంటూ పైరువేట్, దాని తర్వాత పైరువేట్ విల్ ఫార్మ్ ఇథెనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ దిస్? ఇది ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్. అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ anaerobic respiration అన్నమాట. So this anaerobic respiration, yes, option 3 is the right answer. Very good. So yeast లో, okay, best example ఏంటి? Yeast will show anaerobic respiration, అది కూడా alcoholic fermentation. Okay, let me ask you one question here.
చూద్దాం. Who all can tell me? Alcoholic fermentation ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం, చూసాం కదా. So one is alcoholic fermentation. One more is lactic acid fermentation. So both this fermentation, basically fermentation antene it is anaerobic respiration anamata. Okay, so fermentation, these both are anaerobic respiration only. Okay, anaerobic respiration. Now you tell me ఇంకొకటి ఏంటి, aerobic respiration. Okay, so aerobic respiration అంటే మన human body లో aerobic respiration happens na basically. Okay, so give me the equation for these three: alcoholic fermentation, lactic acid fermentation and aerobic fermentation. Equation ఇవ్వండి నాన్న. Give me the correct equation for all these three one by one. First lactic acid fermentation equation రాయండి. Write down in the chat box. So meeke practice aitundi. Come on, make it fast. Angel, Miss Unknown, yes. Siri, Suchitra, come on Suchitra, tell me the answer for this one. Lactic acid fermentation equation kavalana naku. Plus I need alcoholic fermentation equation and alage aerobic respiration equation. Come on, say. So these are the different types of respiration, isn't it? Aerobic and anaerobic. Malli anaerobic lo we have two types. So adi lactic acid and alcoholic fermentation. Hinata, Lavanya, very good. Rami Reddy and Hinata has given the equation for all. Very good, Nana. Nobita, very good. Yes. Gopal, chalo. 10th मतलब ఓజీ భయ్యా. అచ్చా, పైరువేట్ భలే పెట్టుకుంటారు మీరు ఐడియా. మ్యామ్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేశాను. గౌతమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మళ్ళీ మెసేజ్ చేయనా, క్లాస్ తర్వాత డెఫినెట్లీ చూస్తాను. ఓకే మ్యామ్, టోటల్ లైవ్ ప్రాసెస్ లెసన్ కంప్లీట్ అయినాక 1 మార్క్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ సెషన్ చేయండి. డెఫినెట్లీ భువన చేస్తాను, అవన్నీ నేను చేస్తాను. మీరు అస్సలు టెన్షన్ పడడం అవసరం లేదు. ఐఎమ్ హియర్, ఓకే, టు హెల్ప్ యూ అవుట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. Fine. Chalo. So Jessica, yes. Alcoholic fermentation. Some of you have given the right answer. Suchitra, very good. So alcoholic fermentation lo edaithe glucose untundi kada, that glucose converted into pyruvate. Next pyruvate will be converted into ethanol plus CO2 plus energy. So this is alcoholic fermentation. Kani ikkada number of ATPs will be only 2 ATPs. 2 ATPs are produced. What about lactic acid fermentation? Ikkada glucose will be first converted to pyruvate. Pyruvate is converted to lactic acid plus energy. Okay, so lactic acid formation ekkada jarugutundi nana? In the muscle cells. Muscle cells of human will have lactic acid production. Inkokati aerobic respiration. Aerobic respiration lo what is happening? Glucose broken down into pyruvate, then it will form CO2 plus H2O plus energy. And ikkada how much energy ante? Here high amount of energy, so that is 36 ATP. Okay, clear everybody? Gnapika ma'am, tomorrow homework. Yesterday నేను homework ఇచ్చాను, only 3 students have submitted the homeworks. మళ్ళీ ఈ రోజు homework ఇస్తాను, but you have to do it. Okay, alcoholic fermentation, lactic acid fermentation, aerobic fermentation. Examples. And one more thing you see here, if you see the first step, glucose to pyruvate, ikkada kuda glucose to pyruvate, here also glucose to pyruvate. So this glucose to pyruvate is the common pathway for any type of respiration. Our respiration can be alcoholic,
respiration, it can be lactic acid fermentation or ఇది aerobic respiration. ఎట్లాంటి రెస్పిరేషన్ లో ఏదైనా ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్. ఓకే, glucose getting converted to pyruvate is the first step of respiration, aerobic or anaerobic. Second step, ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ దొరకలే అనుకోండి పైరువేట్ కి, ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్. దొరికింది అనుకోండి హియర్ సారీ లాక్టిక్ యాసిడ్ కూడా anaerobic. And here oxygen is available ante it will undergo aerobic respiration. Examples of aerobic respiration, human. So this one you should practice it repeatedly. Very important concept respiration chapter lo. Lactic acid for fermentation muscle cells lo. Okay, అంటే ఎప్పుడైతే lack of oxygen ఉంటుంది కదా అప్పుడు lactic acid fermentation. And alcoholic fermentation best example yeast. ఓకే, సో ఈస్ట్ అంటే ఇప్పుడు దోశ ఇడ్లీ బ్యాటర్ చేసినప్పుడు దాంట్లో కూడా ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఆర్ బేకరీస్ లో బ్రెడ్ ఆర్ కేక్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఒక బ్యాటర్ తయారు చేస్తారు కదా, సో ఆ బ్యాటర్ లో కూడా దే విల్ యాడ్ ఈస్ట్ సో దట్ ప్రాపర్ ఫర్మెంటేషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్ అన్నమాట. ఓకే, నాగమణి వేర్ వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్, యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ టెలిగ్రామ్ లో పంపించండి, లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. బెటర్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఐడి మీకు దొరకట్లే అంటే వన్స్ కనెక్ట్ విత్ మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నేను మీకు టెలిగ్రామ్ ఐడి హౌ టు లైక్ కనెక్ట్ ఆన్ టెలిగ్రామ్ అని చెప్తాను. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే ఈజీలీ మీకు దొరుకుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కింద డిస్క్రిప్షన్ లో వీ హ్యావ్ వేదాంతు తెలుగు 8910 ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్. సో అది ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఫస్ట్ ఫాలో అవ్వండి. దాంట్లో మీరు biobuddies_వేదాంతు అని ఒకటి ఉంటుంది, అది మన బయాలజీది. ఓకే, హౌ టు అప్లోడ్ హోంవర్క్ జ్ఞాపిక చెప్పాను కదా. క్లియర్, టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఏరోబిక్ అండ్ anaerobic. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మురళీ కృష్ణ. ఓకే, now one more important question. So after doing vigorous exercise we get muscle cramps. Vigorous exercise చేసిన తర్వాత we face muscle cramp, right? So which of the following causes muscle cramps? దేంట్లో muscle cramps అనేది which one is causing that muscle cramp? Is it pyruvate, lactic acid, carbon dioxide or hydrochloric acid? So which of the following will cause muscle cramp? Okay, what should be the answer? Yes, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ టేక్ యువర్ డౌట్స్. రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, ఏదైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలే అంటే యూ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, Radhika, lactic acid. Yes, answer is lactic acid. Okay, so first glucose converted to pyruvate, then pyruvate converted to lactic acid. Okay, if there is lack of oxygen, ఒకవేళ పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది కానీ ఆ ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉంటే, lack of oxygen ఉంటే, then what happens? Lactic acid will be formed. Okay, so glucose to pyruvate to lactic acid annamata. Okay, so this is anaerobic respiration and this lactic acid only will cause muscle cramps. ఎందుకంటే అది మన మసిల్ సెల్స్ లో అక్యుములేట్ అవుతుంది, మసిల్ సెల్స్ లో జమ అయిపోతుంది, దాని వల్ల ఏమైతుంది, we get muscle cramps. Ma'am, example for alcoholic respiration. Yes, that wine preparation also. Correct. Mechanism of respiration explain cheyala Bhuvana. Okay, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను mechanism of respiration. Fine. Which of the following is sound producing organ in man? Man లో sound producing organ ఏది? Which one is the sound producing organ in man? Sound box or voice box. ఏది నాన్న voice box or sound box అంటే? What's the answer for that? Nagamani, tomorrow class also 10 o'clock. Tomorrow we will start transportation. Okay,
సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తర్వాత న్యూట్రిషన్లో రెస్పిరేషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే మ్యామ్, ఆప్షన్ 2 లారింగ్స్. ఎస్, larynx is the right answer. Hemanandan, correct Nana. So there is one part which is called pharynx and inkoka part enti larynx. So my dear students, are you clear what is pharynx and what is larynx? Asali pharynx larynx clarity వచ్చిందా మీకు? pharynx ఎక్కడ ఉంటుంది, larynx ఎక్కడ? ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది, pharynx or larynx? ఆ సీక్వెన్స్ కూడా సరిగా గుర్తుండాలి. So first you will have larynx or pharynx. నోబితా, ఆడమ్స్ యాపిల్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్యూబర్టీ టైంలో ఇన్ బాయ్స్. హాయ్ విశ్వేష్, ఏంజల్, లారింగ్స్. ఓకే, యూ టెల్ మీ, అసలు ఫస్ట్ ఫారింగ్స్ వస్తుందా లేకపోతే ఫస్ట్ లారింగ్స్ వస్తుంది మనకు? భువన క్లియరా? ఫారింగ్స్ లారింగ్స్, వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ మనకు వచ్చేది ఫారింగ్స్, ఫారింగ్స్ తర్వాత లారింగ్స్. దిస్ లారింగ్స్ విల్ లీడ్ టు ట్రాకియా. ఓకే, this will lead to trachea. So first pharynx, which is the common pathway for food and air. So larynx nunchi both food and air adi common passage pharynx lo. Larynx ante enti? Larynx lo that is the voice box or sound box. Okay, ide voice box anamata. Edi larynx. Larynx is the voice box and trachea windpipe anamata. Clear? Okay. Ma'am, week quiz eppudu? Shravani, week quiz we will have it every Tuesday. Every Tuesday night 8 o'clock we have week quiz. Okay. Bhuvana, what is puberty? Puberty is the phase where sexual maturity happens in both boys and girls. Adolescence age antaru kada. So the age from 12 to 14, 15, 16 varaku. 12 and 13 years nunchi 15, 16 years వరకు that phase is called puberty. Puberty, ఇది puberty గురించి మనం రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో డీటెయిల్ గా నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్. ఓకే, బై ద వే, వెన్ ఈజ్ యువర్ రీఓపెనింగ్? స్కూల్ రీఓపెన్ ఎప్పుడైతుంది? బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీకి డేట్ ఏమైనా ఇచ్చారా? జూన్ లో ఆఫ్ కోర్స్, కానీ జూన్ లో ఎప్పుడు? డూ యూ హ్యావ్ ద డేట్? హినాటా, అడోలెసెన్స్. ఎస్ నానా, ఎస్, దిస్ విల్ వైబ్రేట్. అది వైబ్రేట్ అయితేనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, larynx. Larynx is voice box or sound box. Pharynx is the common pathway for food and air. Okay, so first pharynx వస్తుంది, తర్వాత larynx వస్తుంది మనకు. సో ఫుడ్ లో larynx లో food plus air both will be passing. June 12 డేట్ ఇచ్చారా? ఓకే, 9th June. Many of you saying 12 June. 12 June, June everki? AP or TS? 1st June ke reopening Zubair. TS lo June 12 Okay. AP lo date enti? Okay, I can see many of you typing June 12. Aithe June 12 is common for everybody, TS students. AP ki? 1st ke na Aryan. Okay. Roja. Okay. సరే, జూన్ 12 వరకు వీ విల్ కంప్లీట్ 80% ఆఫ్ ద సిలబస్ ఇన్ బయాలజీ. మళ్ళీ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత వీ విల్ గో అకార్డింగ్ టు ద స్కూల్ టైం టేబుల్. ఓకే, అండ్ ఒక 1-2 days లో ఐ విల్ గివ్ యూ ద టైం టేబుల్ ఫర్ దిస్ మంత్. సో మీరు ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారం ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. నోబితా రాలేదా? వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ డెపిక్ట్స్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్? Aerobic respiration proper correct equation enti? Which is the right equation for aerobic respiration? Come on, tell me. Ma'am, AP ki kuda June 12 na Bhuvana? Okay, fine. So almost TS and AP iddariki June 12. Okay, so we have 1 month time. ఈ 1 month లో చాలా మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. 80% సిలబస్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను, మీరు అట్లీస్ట్ 50% మీద కమాండ్ ఉండాలి మీకు. ఓకే, సో దట్ యూ ఆల్సో ట్రై టు కంప్లీట్ 80%. సో అలా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, స్కూల్ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి రియలీ ఈజీ ఫర్ యూ టు
లెర్న్, అంటే మీరు ఫాస్ట్ గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆప్షన్ డి గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఇది రాంగ్. వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అసలు రియాక్టెంట్ సైడ్ లో ఉండవు, ఇక్కడ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఇదే కరెక్ట్, గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. అంటే గ్లూకోజ్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఎనర్జీ CO2 and water. So this is the right option for aerobic respiration. Okay, aerobic respiration equation manam ila rayochu, C6H12O6 plus oxygen. So this is aerobic respiration. Okay, oxidation of glucose. So what is the product here? Carbon dioxide plus water plus energy. Okay, so this is the equation for aerobic respiration. Fine. Anaerobic respiration equation enti? Anaerobic respiration lo we are getting like glucose C6H12O6 plus oxygen undav kada. So this is converted to pyruvate. Pyruvate, in absence of oxygen, it will form ethanol plus CO2 plus energy. Kani energy difference is there. Aerobic respiration lo we have 36 ATP. Anaerobic respiration lo we will have only 2 ATPs. Clear? Suchitra, no Nana, why will I ignore your message? Jessica, okay. ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. అరేంజ్ ద రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్ ఇన్ లంగ్స్. లంగ్స్ లో ఇది మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది ఫైనల్ పేపర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ 2024 క్వశ్చన్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక చాప్టర్ చదువుకుంటారు కదా, ఆ చాప్టర్ చదివిన తర్వాత ట్రై టు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దాట్ చాప్టర్. ఆ చాప్టర్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా చాలా important అన్నమాట. ఓకే, రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్ ఇన్ లంగ్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బై బ్లడ్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ లంగ్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ టిష్యూస్, సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. సో ఈ 4 స్టెప్స్ ని యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ టేక్ సమ్ డౌట్స్, సో యూ ఆల్ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. ఓకే మ్యామ్, యాక్టివిటీస్ చేస్తాను నాన్న, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, మోహన్, మయాంక్, ఏంజల్, ఎస్, రాధిక, ఓకే ఓకే, ఆర్యన్, సరే మీ స్కూల్లో 1 జూనేనా? ఓకే, గోపిక. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? ఫస్ట్ జరిగేది ఏంటి నాన్న మనకు ఇక్కడ? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లంగ్స్ దగ్గర జరుగుతుంది కదా, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ మనకు తెలిసింది కదా, సో ఎలిమినేట్ చేసేయండి. ఆప్షన్ ఏ తీసేయండి, ఆప్షన్ సి కూడా తీసేయండి. నౌ వీ కెన్ డిసైడ్ ఈజీలీ ఆప్షన్ బి అండ్ డి మధ్యలో. ఓకే, థర్డ్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ వచ్చింది, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ లంగ్స్. లంగ్స్ దగ్గర గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్. నెక్స్ట్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ రెస్పిరేషన్ లో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఉంది కదా, దిస్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ విల్ బి ద లాస్ట్ స్టెప్. రెస్పిరేషన్ లో సెల్ కి ఆక్సిజన్ దొరికిన తర్వాత అక్కడ సెల్ లో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది, అది లాస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. ఓకే, సో fourth one should be in the last. So this is the correct one obviously. Even if you don't know the in between sequence, first and last తెలుస్తే కూడా you can easily guess the answer. Okay, option B, yes. Gnapika, Shravani, Roja, what happened? Nagajyoti, yes. Pravalika, correct nana, option B is the right answer. First aim aitadi, we take oxygen, so oxygen will enter the lungs loki enter ayin tarvata alveoli daggara gaseous exchange jarugutundi. First step, alveoli daggara gaseous exchange jarigin tarvata blood will transport the oxygen to tissues. Next enti tissue level lo exchange jarugutundi, gaseous exchange. తర్వాత టిష్యూ లెవెల్లో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగిన తర్వాత సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ విల్ హ్యాపెన్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, క్లియర్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్? కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఇన్ రెస్పిరేషన్? కమ్ ఆన్, మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఐ విల్ గెట్ సమ్ వాటర్ అండ్ కమ్. పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ కి దేర్ విల్ బి సమ్ మోర్ క్లాసెస్. సహస్ర మ్యామ్, రెస్పిరేషన్ యాక్టివిటీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వెయిట్. Yes. Did you tell the answer? Luckiest princess in world, Radhika, Gnapika, Nagamani. Which one you are saying? Option A. Diaphragm contract, volume of chest cavity increases. Okay. Diaphragm ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ అవుతుంది కదా, డైఫ్రామ్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు చెస్ట్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ డైఫ్రామ్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు, అంటే ఇట్లా ఫ్లాటెన్ అయినప్పుడు chest cavity volume increase అవుతుంది. Okay, let us understand this once again. So this is the dome shaped diaphragm and ఇది వచ్చేసి flattened diaphragm. So what exactly here what is happening, మనం exhale చేసినప్పుడు, when we are exhaling, so మనం exhale చేసినప్పుడు diaphragm will be in dome shaped, ante it is the original shape of diaphragm. Whenever we are inhaling, okay, so manam inhale chesinappudu diaphragm is flattened, fine. So ee dome shaped eppudante exhale chesinappudu, and ee flattened structure eppudante manam inhale chesinappudu. So why is this change happening? Diaphragm oka muscular organ, సో అది ఎందుకు ఇట్లా డోమ్ షేప్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఇట్లా ఫ్లాటెండ్ అయిపోతుంది? ఓకే, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ద చెస్ట్ క్యావిటీ హియర్, రైట్? సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద చెస్ట్ క్యావిటీ ఆర్ ది థొరాసిక్ క్యావిటీ. ఓకే, సో ఈ చెస్ట్ క్యావిటీ ఆర్ థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు వీఆర్ టేకింగ్ ఆక్సిజన్. సో ఈ డైఫ్రమ్ ఒకవేళ ఇట్లా ఫ్లాట్ అయింది అనుకోండి, ఫ్లాట్ అయితే ఈ క్యావిటీ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, so thoracic cavity volume will increase, fine. So thoracic cavity volume will increase. ఎప్పుడు ఇది కిందికి వచ్చేసింది అనుకోండి, ఫ్లాటెన్ అయింది, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే వాట్ ఈస్ ద యూస్? మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ విల్ రష్ ఇన్ టు ద లంగ్స్. లంగ్స్ లోకి మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ accommodate, it can go enter the lungs. Okay, కానీ ఇక్కడ డోమ్ షేప్డ్ ఎందుకు అయింది? సో దట్ ఈ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో థొరాసిక్ వాల్యూమ్ షుడ్ డిక్రీజ్. థొరాసిక్ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ డోమ్ షేప్డ్. ఇది డోమ్ షేప్డ్ గా అవ్వాలి కదా, అప్పుడు ఆ సైజ్ తగ్గిపోతుంది. సైజ్ తగ్గిపోతే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే the gases will go out of the lungs. Which gas has to go out? Carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide can go out of the lungs. Yes, Sahasra, polyset class appudu I think physics chemistry lo polyset class nadustundi, bio lo polyset class I will take. One minute. Next question. The red pigment in our blood that helps in carrying oxygen is dash. So mana blood lo oka red color pigment untundi, yes or no? So which is that red color pigment in our blood? So red pigment, deen vallane
our blood is red in color. Okay, so why our blood is red in color? What's the answer for that? Because we have a red color pigment in our blood. What is that red color pigment? Option A, yes. Bhuvana, evening 7 ki. So, hemoglobin is the right answer. Hemoglobin is the red color pigment which is there in our blood and it is carrying oxygen. Actually, hemoglobin is oxygen carrier. Okay, it will carry the oxygen. The hemoglobin. So, hemoglobin ki oxygen ante chala ishtam. It likes oxygen very much. Okay, so it has high affinity for oxygen. Aithe emaitundi? Hemoglobin will ask 4 oxygen molecules to come. Vacheseyandi na bandilo kurchondi. Okay, so it is like a vehicle. It is carrying the oxygen. So ikkada let us see the equations basically which happens. One hemoglobin molecule. So hemoglobin is a protein. It is a structure like this. It will have like it can take 4 oxygen molecules along with it. Okay, ఇది ఒక vehicle లాగా పనిచేస్తుంది. So one hemoglobin combines with 4 oxygen molecules. It can combine with 4 oxygen molecules at a time. So ఆ కాంబినేషన్ తర్వాత ఏం ఫామ్ అవుతుంది? It will form oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin అంటే HbO2 taken 4 times. So what is this? Oxyhemoglobin. Okay. So one hemoglobin plus 4 oxygen, it will form oxyhemoglobin, and this is the reaction or equation happening at the alveoli or lungs level. Okay, so lungs level lo ide exchange jarugutadi. Malli tissue level lo what is the exchange which is happening? Tissue level lo exchange jarugutadi ante again this oxyhemoglobin is there na, HbO2 taken 4 times. It will split. It will split as hemoglobin plus 4 molecules of oxygen. Okay. Gautam, చూస్తాను నాన్న క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చెక్ చేస్తాను. ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ బోత్ ఐ విల్ చెక్ అండ్ రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే. Nandini, you cannot open Telegram. Enduku, what happened? First, you have to download the Telegram app. Zubair, hemoglobin means iron kaadu. Hemoglobin lo central metal atom is iron. Ante iron will be there as the central metal atom of hemoglobin. Alage chlorophyll manam chuste kanaka magnesium is the central metal atom in chlorophyll. Chlorophyll lo central metal atom edi magnesium. Okay. And hemoglobin lo central metal atom edi iron. Right? Suman, Telegram lo ela send cheyalante first you should have the Telegram app. Telegram app unte dantlo Vedantu Telugu 8, 9, 10 channel join avali. Lekapothe kinda description lo official Vedantu 8, 9, 10 Telegram channel link untundi. Click on that, join the channel. Channel join ayin tarvata akkada messages lo you will find my name somewhere. మీ నేమ్ దొరకట్లే అంటే డైరెక్ట్లీ @Sunaina_Vedantu. That is my ID. Okay. See, every day class start avak mundu nenu oka message pedtanu kada, link of that particular class. Okay. So that is sent by me only. Kani adi Vedantu Telugu 8, 9, 10 ani ostadi. So adi click cheyandi, నాకు మెసేజ్ చేయండి, ఆ మెసేజ్ నాకే వస్తుంది. ఓకే. టెలిగ్రామ్ ఐడి ఇదే నానా, @Sunaina_Vedantu. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టెలిగ్రామ్ ఐడి. లేకపోతే సునైనా ఎస్ అని సర్చ్ చేస్తే కూడా ఐ థింక్ యుల్ గెట్ ఇట్. ఎస్ ప్రణీత్, గుడ్ మార్నింగ్, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్. వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇది అయిపోయింది కదా? ఎస్. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్. హ్యూమన్ బీయింగ్ లో రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఏది? ఇందాకే కదా మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరిగింది రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ గురించి. బట్ టెల్ మీ, కరీంనగర్ది ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్.
ఫోన్లో క్లాస్ వింటుంటే ఫోన్ హీట్ అవుతుందని అక్క తిడుతుందా? ఆల్ ఇన్ వన్. ఓకే, సో కొంచెం ఫోన్కి బ్రేక్ ఇచ్చేసేయండి మధ్యలో, లేకపోతే వాచ్ ఇన్ అనదర్ ఫోన్, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, క్యూటీ, అక్కి క్యూటీ, రాధిక, రమ్మిరెడ్డి, ఆప్షన్ సి హీమోగ్లోబిన్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో విచ్ ఇస్ ది రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్? హీమోగ్లోబిన్ ని రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ అంటారు, లేకపోతే రెస్పిరేట్ ఆక్సిజన్ క్యారియర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫర్ హీమోగ్లోబిన్. హీమోగ్లోబిన్ ఏంటి? హీమోగ్లోబిన్ ఒక రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. ఓకే, రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఎందుకంటే హీమోగ్లోబిన్ ఆల్వేస్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్. It likes oxygen very much actually, so it will combine 4 oxygen at a time. Okay, combine with 4 oxygen. Fine. Identify the incorrect statement. Given statement లో మీరందరూ ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే గివెన్ స్టేట్మెంట్ లో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. క్యారోటిన్, అంజీ పిగ్మెంట్ నానా. ఇప్పుడు క్లోరోఫిల్ ఎలా ఉంటుంది, అలా డిఫరెంట్ పిగ్మెంట్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, లిఖిత, అంజీ. సో క్వశ్చన్స్, ఆల్ ది ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫర్మెంటేషన్. ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫర్మెంటేషన్ అప్పుడు ఇథనాల్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ ఆబ్వియస్లీ జరుగుతుంది, ఇది రైట్ స్టేట్మెంటే. ఇన్ సమ్ బ్యాక్టీరియా లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ అనెరోబిక్ కండిషన్. అవును, ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కదా, ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇది. ఇది కూడా కరెక్టే, కానీ స్టేట్మెంట్స్ వేర్ డిఫరెంట్. ఓకే, high amount of energy produced in anaerobic. Yes, repeated question, Angel. So ide correct answer. High amount kaadu, low amount will be produced in anaerobic respiration. Aerobic respiration occurs in cytoplasm, mitochondria. Idi kuda correct, idi repeat ayindi. Yes, yes, option C. Okay, next question. Which of the following statement is correct? Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. అసలు ఈస్ట్ సెల్స్ లో పైరువేట్ ని మనం ఇథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ క్యాన్ వి కన్వర్టెడ్ దిస్ వే. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ లో కేర్ఫుల్లీ మీరు చూడండి నాన్న, వెదర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, కొన్నిసారి నాట్ ట్రూ అడుగుతారు, కొన్నిసారి నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, ఆర్ కరెక్ట్, ఇన్కరెక్ట్, అది ఫస్ట్ కొంచెం క్లారిటీగా యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. Is it correct? First you tell me. Answers. Okay, you are telling the answers directly. Fine. Akshu Kitty, hi Nana. Fermentation takes place in aerobic respiration. No. Aerobic lo fermentation jargo. Fermentation takes place in anaerobic respiration. That should be the correct point. Fermentation takes place in mitochondria. No, fermentation will not take place in mitochondria. Fermentation is a form of anaerobic respiration. Yes, fourth option would have correct. So correct statement. First one is correct, fourth one is correct. So first and fourth ikkada undi kada manaku, right? Option C. Yes. నోబితా, ఏమైంది నాన్న? రాము, బ్రేక్ కావాలా? ఇంకొక 20 minutes లో క్లాస్ ఫినిష్ చేసేస్తాను. సో ఫైనలీ యూ కెన్ టేక్ లాంగ్ బ్రేక్, లంచ్ బ్రేక్. మంచిగా లంచ్ తినండి అండ్ రివైజ్ చేయండి. ఓకే, దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్స్ ని మీరు రివైజ్ చేయండి. అలాగే రెస్పిరేషన్ కాన్సెప్ట్ రివిజన్ చేయండి. రెస్పిరేషన్ పీడిఎఫ్ నేను అప్డేట్ చేపిస్తాను. సో నిన్న క్లాస్ లో రెస్పిరేషన్, నిన్న మనకు క్లాస్ జరిగింది కదా, ఆ పర్టికులర్ రెస్పిరేషన్ పీడిఎఫ్ నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ ది క్లాస్. ఆప్షన్ సి. ఎస్. హరి, భువన, ఎస్. రెస్పిరేషన్ యాక్టివిటీస్, లక్కీయెస్ట్ ప్రిన్సెస్. రెస్పిరేషన్ యాక్టివిటీస్ మండే రోజు చేద్దాం. టుమారో అండ్ సండే, సాటర్డే సండే వీకెండ్ లో లెట్స్ స్టడీ అబౌట్ ది బ్యూటిఫుల్ హార్ట్. ఓకే, లెట్స్ స్టడీ అబౌట్ అవర్ హ్యూమన్ హార్ట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. మండే రోజు ఐ విల్ టెల్ యూ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. ఓకే,
yes, Gautam, yesterday PDF only I'm talking about. Yesterday PDF నేను పెడతాను నాన్న. ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది ఫ్రమ్ మెహబూబ్ నగర్ పేపర్, ప్రీ ఫైనల్ పేపర్. Respiration is a catabolic process because of what? Why respiration is a catabolic process? ఇది కూడా repeated question I think. Okay. Ma'am, I'm writing notes in PDF. Very good, Gautam. Running notes ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. మీరు క్లాస్ మొత్తం వింటారు కానీ రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే యాక్చువల్లీ అది యు ఆర్ వేస్టింగ్ టైం అన్నమాట. ఓకే, సో ఆన్లైన్ క్లాస్ ఏదైతే ఆన్లైన్ క్లాస్ వింటారు కదా, మేక్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్. రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తేనే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ అన్నమాట. ఆడియో, వీడియో అండ్ రైటింగ్. ఆడియో మీరు వింటున్నారు, చూస్తున్నారు కూడా క్లాసెస్. ఓకే, అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం జరుగుతుంది, దాంతో పాటు మీరు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా యాడ్ చేసేస్తే దట్ ఈస్ ద వండర్ఫుల్ కాంబినేషన్ ఫర్ ది లెర్నింగ్, యాక్చువల్లీ బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. సో అందుకే మెయింటైన్ ఎ నోట్బుక్. బయాలజీ కోసం ప్లీజ్ మెయింటైన్ ఎ నోట్బుక్ సెపరేట్లీ. ఓకే, రఫ్ నోట్బుక్. అండ్ ఫెయిర్ నోట్స్ కోసం ఒక మంచి క్వాలిటీ నోట్బుక్ తెచ్చుకోండి, అది ఫెయిర్ నోట్స్. కానీ రన్నింగ్ నోట్స్లో ఒక రఫ్ నోట్బుక్ యూ కెన్ మెయింటైన్. దాంట్లో మెయిన్ పాయింట్స్ రాయండి. ఓకే, టీచర్ అయితే ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా దాంట్లో ట్రై టు పుట్ స్టార్ మార్క్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పినప్పుడు స్టార్ మార్క్స్ పెట్టుకోండి. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ, నో ఆప్షన్ ఏ కాదు. రమ్మిరెడ్డి పీడిఎఫ్ అందులో పెడతారు మ్యామ్. సుమన్, పీడిఎఫ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద వీడియో డిస్క్రిప్షన్ అండ్ టెలిగ్రామ్. టెలిగ్రామ్ లో కూడా షేర్ అవుతుంది. ప్లస్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, డిస్క్రిప్షన్ లో టుడేస్ సెషన్ లింక్, పీడిఎఫ్ లింక్ అని ఉంటుంది అది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి అప్డేటెడ్. క్యాటబాలిక్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ లో C6H12O6, వాట్ ఈస్ దిస్? గ్లూకోజ్. సో దిస్ గ్లూకోజ్ is actually broken down. Respiration లో glucose will be broken down to form CO2, H2O and energy. That is, అందుకే అది catabolic. Catabolic అంటే బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది అది catabolic అన్నమాట. సో బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్, ఎస్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ, నో. సింథసిస్ ఆఫ్ కెమికల్, నో. ఎనర్జీ, ఐ థింక్ సమ్వన్ సెడ్ ఆప్షన్ ఏ కదా. yes నేను చూడలేనా లిఖిత, yes option A is correct. Breakdown of complex food molecules, that is the reason it is called catabolic process. Catabolic process అంటే complex food molecules will be broken down into simple food molecules. okay, breaking down ఎక్కడైతే జరుగుతుంది అది catabolic. making or synthesis ఎక్కడైతే జరుగుతుంది అది anabolic. anabolic అంటే అర్థమైందా? మేకింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్. catabolic అంటే బ్రేకింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఓకే, అందుకే రెస్పిరేషన్ లో బ్రేకింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఓకే, అందుకే అది catabolic. ఫోటోసింథసిస్ లో మేకింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, అందుకే అది అనబాలిక్. ఫోటోసింథసిస్ అనబాలిక్ ప్రాసెస్, రెస్పిరేషన్ catabolic ప్రాసెస్. ఫైన్. రమ్మిరెడ్డి, యూ సెడ్ ఆప్షన్ ఏ. ఓకే నాన్న, ఆప్షన్ ఏ ఎవరెవరైతే చెప్పారు ఆప్షన్ ఏ కరెక్టే. ఐడెంటిఫై ది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇది కూడా మెహబూబ్ నగర్ ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్ అన్నమాట, లాస్ట్ ఇయర్ ది. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. రెస్పిరేషన్ ఇస్ అన్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్. రెస్పిరేషన్ ఇస్ అ catabolic ప్రాసెస్. రెస్పిరేషన్ అకర్స్ ఓన్లీ ఇన్ డే టైమ్. రెస్పిరేషన్ అకర్స్ ఇన్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇది కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్, కానీ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ లో వచ్చింది కాబట్టి దీస్ ఆర్ యాడెడ్. Nagamani, yes, transportation and circulation both are same. Okay, so don't be confused. Transportation and circulation both are same only. Okay, Suchitra, you also said option A. Okay Nana, yes. Shravani, incorrect statement. Very good Shravani. So ikkada incorrect statement idi option C annamata. ఆప్షన్ సి లో ఏముంటుంది? రెస్పిరేషన్ అకర్స్ ఓన్లీ ఇన్ డే టైమ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. కాదు, రెస్పిరేషన్ విల్ అకర్ ఇన్ డే టైమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ నైట్ టైమ్. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ అకర్స్ ఇన్ బోత్ డే టైమ్ అండ్ నైట్ టైమ్, అది కరెక్ట్. కానీ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ గా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. క్లియర్? ఎస్.
Suchitra. Nobita, Wi-Fi ki emo aindi. Emaindi Wi-Fi ki. Wi-Fi also listening to bio class. Okay. Next question. Right lung and left lung related oka question ikkada. Okay, can you tell me how the lungs are protected before moving to this question? How the lungs are protected in human? Okay, how the lungs are protected? Because lungs ఏంటంటే అది ఒక వైటల్ ఆర్గన్, అది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్. సో ఆ ఇంపార్టెంట్ వైటల్ ఆర్గన్ కి ప్రొటెక్షన్ ఖచ్చితంగా కావాలి. Outside external injury or mechanical shock nunchi it needs protection. So you tell me how the lungs are protected. Come on. Virus ochinda Mayank. Good afternoon Veda. So you went and again came back, Veda. Ribcage and pleura, luckiest princess. Very good, very good. Angel, Hinata, Anji, good. So ikkada answer emaitadante, it is protected by two things. One is pleura. So lungs are protected by a membrane called pleura. Lungs chuttu oka membrane untundi. A membrane pair enti, that is pleura anmata. Okay. Then rib cage. One more is rib cage. Fine. So rib cage also protecting the lungs. Pleura, which is a membrane surrounding the lungs, that is also protecting the lungs. Ante meer chudandi ikkada lungs or heart. Okay, tomorrow we are going to start transportation kada. So dantlo meer chustaru. So heart, lungs and brain also. Control coordination chapter lo manam brain gurinchi nerchukuntamu. Appudu all these vital organs, they are protected by something. Ante very VIP person ki ela security or bodyguards will be there kada. So all these organs will have extra protection anmata. Okay. Virus ochindi ma'am. Okay. Next, okay, try to answer this question. Left lung of human being lo left lung edaithe untundi kada, that is smaller than the right lung. Okay, if we compare the right lung and the left lung, one is smaller, one is little bigger. So for example, this is the left lung. Okay, and this one is the right lung. Clear? ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే రైట్ లంగ్ ఓకే సైజ్ అదే పెద్దగా అయిందా, left lung chinnaga untundi nana. Okay, so why the left lung will be smaller, and also it will have a notch here, there is a gap. Why the gap is there and why it is smaller? Option B, left lung shares space in the right side of the chest with the heart. Very good. Okay, so this wonderful organ heart, what heart is doing, it is taking the space of the lungs. అందుకే ఆ లంగ్ సైజ్ తగ్గిపోయింది. లెఫ్ట్ లంగ్ లో ఒక నాచ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, దర్ ఇస్ ఎ నాచ్ లైక్ స్పేస్ ఇస్ దేర్. సో ఆ స్పేస్ లో హార్ట్ విల్ బి దేర్. హార్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ స్లైట్లీ టువర్డ్స్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, హార్ట్ ఈస్ స్లైట్లీ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నమాట. ఓకే, అందుకే లెఫ్ట్ లంగ్ ఇస్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ దాన్ ది రైట్ లంగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది పొజిషనింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్. క్లియర్? Yes, Angel. Yeah, Akhil 8119. You are right. Next question. Mangrove plants respire through their dash. Mangrove plants ante enti? I have already explained this. What is the meaning of mangrove plant? Do you all remember mangrove plant? Mohan Mayank. Option B. Which one option B? Mr. Aryan? Phone charging is ADP, yeah?
మిస్టర్ ఆర్యన్ ఆఫీషియల్ 999 చాలా మంచిగా చెప్తున్నావు. ఇక్కడ ఏంటంటే మై ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఇస్ ఏడిపి. వై ఆర్యన్ ఈస్ సేయింగ్ మై ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఇస్ ఏడిపి, వై నాట్ ఏటీపీ? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ అది గుర్తుపెట్టుకొని హీ ఈస్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ డే టు డే కన్వర్సేషన్. సో గుడ్ యాక్చువల్లీ ఆర్యన్. సుచిత్ర ఆప్షన్ 1. విజయ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, ఒక 20 minutes, ఒక 20 minutes లో అయిపోతుంది. మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ విల్ హ్యావ్ ఏరియల్ రూట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఏరియల్ రూట్స్? అసలు మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి? ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎస్టర్డే. వాట్ యూ మీన్ బై మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్? ఎస్, వాటర్. మ్యామ్ మాకు షెడ్యూల్ చేయలే కదా. సరే మ్యామ్. ఏంటి ఒక్క క్లాస్ కూడా? నోబితా ఇంకా ఏ క్లాస్ నాన్న? పాలిసెట్ క్లాసెస్ ఉంటుంది. ఐ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ పాలిసెట్ క్లాస్. ఓకే, దట్ ఈస్ రియలీ బ్యాడ్ నోబితా. చలో, సో హియర్ మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఏరియాస్ లో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్ దోస్ ట్రీస్? ఆ ట్రీస్ రూట్స్ ఏమో మొత్తం ఇట్లా వాటర్ లో సమ్మర్జ్డ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ కెనాట్ టేక్ ఆక్సిజన్ ఆర్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. How roots take oxygen? Roots will take the air from the soil only. Soil lo there will be some air spaces. Air spaces nunchi whatever air is there, that will be taken by the root. Kani mangrove plant lo it is completely submerged in water. Asal air space e undavu anamata mangrove plant trees lo. Okay, so as there are no air spaces, ఆ రూట్స్ చేసేది ఏంటంటే ఆ రూట్స్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ లైక్ దిస్ అండ్ దీస్ రూట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏరియల్ రూట్స్. ఓకే, ఏరియల్ రూట్స్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తే అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఇట్ కెన్ టేక్ ఆక్సిజన్ అన్నమాట. రైట్, సో దీస్ ఏరియల్ రూట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ న్యూమాటోఫోర్స్. ఏమంటాం నాన్న దీన్ని? న్యూమాటోఫోర్స్ ఆర్ బ్రీదింగ్ రూట్స్. ఏరియల్ రూట్స్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ న్యూమాటోఫోర్స్ ఆర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్రీదింగ్ రూట్స్. క్లియర్? Everything is same. Fine. Salt tolerant trees and shrubs that thrive in the zones of Mayank. Okay, mangrove definition istunava. Okay. Foundation class. Acha Nobita, foundation classes gurinchi cheptunava. Nen start chestanu. Okay, madhya madhyalo foundation classes will be there. Fine Nobita. Wet soil, yes. So all these roots are called as aerial roots and they are helping in taking the oxygen from the atmosphere. Aerial roots also called as pneumatophores or breathing roots. Okay, clear everybody? Sure. So I was saying Aryan ఏమన్నాడంటే ఇందాక ADP నా ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఇస్ లైక్ ADP. ఫోన్ ఛార్జింగ్ ఇస్ లైక్ ADP అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో ఫోన్ ఛార్జింగ్ ADP అంటే ఇట్ ఈస్ హాఫ్ చార్జ్డ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఏటీపీలో ఎలా ఉంటుంది? అడినోసిన్ కంబైనింగ్ విత్ 2 phosphate ఓన్లీ. దీంట్లో ఇంకొక ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయితే, ఓకే, ఇఫ్ వీ యాడ్ 1 more phosphate, సో వాట్ ఈస్ దాట్ బికమింగ్? ఇది అడినోసిన్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ 3 phosphate. సో ఇది ఫుల్లీ చార్జ్డ్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఇస్ ఫుల్లీ చార్జ్డ్. క్లియర్? ఎస్. సో ఏటీపీలో ఛార్జింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అయింది అనుకోండి, అది ఫుల్లీ చార్జ్డ్ అన్నమాట. ఓకే, నైస్. హీమోగ్లోబిన్ హ్యాస్ ద మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ద గివెన్ బిలో. హీమోగ్లోబిన్ హ్యాస్ ద, ఓకే, హీమోగ్లోబిన్ లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏది? వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్? హీమోగ్లోబిన్ లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏంటి నాన్న? అండ్ అలాగే క్లోరోఫిల్ లో కూడా సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ చెప్పండి. హీమోగ్లోబిన్ ఒక రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ హ్యూమన్ బాడీలో, హ్యూమన్ బ్లడ్ లో. క్లోరోఫిల్ కూడా ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్, అది వచ్చేసి మనకు ప్లాంట్స్ లీఫ్ లో. ఓకే, దట్ ఈస్ గివింగ్ ద గ్రీన్ కలర్ టు ద ప్లాంట్. Plants are green in color, leaves are green in color because of hemoglobin only. And why these are why our blood is red in color? Because of red color pigment called hemoglobin. So hemoglobin lo central metal atom enti nana? Iron, ferrous. Yes Nobita,
Chlorophyll lo magnesium. Rami Reddy, very good. Suchitra, option B, magnesium. Crazy guys. Yes, yes, very good. So fast ga meer answer cheppistunnaru. Nagamani, Prince, yes, answer is iron. Hemoglobin lo central metal atom, hemoglobin lo central metal atom will be iron. Alage chlorophyll lo central metal atom will be magnesium. Chlorophyll lo central metal atom ఏది? Magnesium. Okay, great. Pranavi, good, good. Iron and magnesium, yes. Bhuvana, గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సేమ్ క్వశ్చన్ మీకు రేషియో లాగా అడుగుతారు. ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఐరన్ ఇస్ టు డాష్ అండ్ డబుల్ రేషియో హియర్ hemoglobin is to chlorophyll. Such ratio based question they will ask, okay, sometimes. And lekapothe ila iron is to hemoglobin, then dash is to chlorophyll. Okay, so the question can be formed in either way. Iron and suppose iron belongs to hemoglobin, then what belongs to chlorophyll ani is the question. Okay, రోజా, ఓ ఛార్జింగ్ పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేయలేవా? సరే, నెక్స్ట్ చెప్పండి అన్న ఇది. కెన్ యూ అటెంప్ట్ సచ్ క్వశ్చన్స్? సో హియర్ ఐరన్ ఇస్ టు డాష్, సో ఐరన్ ఇస్ టు ఐరన్ హిమోగ్లోబిన్, క్లోరోఫిల్ లో ఏమో మాగ్నీషియం. లేకపోతే హిమోగ్లోబిన్, ఐరన్ ఇస్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్, అలాగే క్లోరోఫిల్ లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏదంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఈస్ మాగ్నీషియం. ఎస్. లక్ష్మి, టెలిగ్రామ్ లో ఐడి సర్చ్ చేస్తే రావట్లేదా? నోబితా, హెల్ప్ యువర్ జూనియర్స్ టు ఫైండ్ ద ఐడి, టెల్ ద కరెక్ట్ ఐడి. సుచిత్ర, టెలిగ్రామ్ లో ఐడి ఈజీగా దొరుకుతుంది నాన్న. ఒక చాట్ గ్రూప్ ఉంది మనకు, వేదాంతు చాట్ గ్రూప్. అక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ కన్వర్సేషన్ అనేది ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. అక్కడ నా ఐడి ఎక్కడో ఒకటి ఎక్కడో ఒక ప్లేస్ లో మీకు దొరుకుతుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ సెల్. మన సెల్ లో ఎనర్జీ కరెన్సీ ఏది నాన్న? విచ్ ఇస్ ది ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ అవర్ సెల్? హూ విల్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? సో ఏటీపీ, ఏఎంపీ, ఎన్ఏడిపి ఆర్ ఏడిపి. విచ్ ఇస్ ది ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ అవర్ సెల్? రాధిక, ఎస్. భువన, ఓకే. Rammi, ATP na? Yes. Energy currency is nothing but ATP. Simple question. Adenosine triphosphate, isn't it? Next question. Cluster of air sacs in lungs. Lungs lo there will be some air sacs. Ela form aitundi aa air sacs. Suppose this is trachea. Trachea is dividing into bronchi, and again the bronchi will enter into the lungs. Lungs lo malli ee bronchi undi kada, that is dividing into many branches. Okay, it is dividing into many branches. So all these branches will have cluster of air sacs called alveoli. Okay, okay, nene answer cheppesana. Alveoli, yes. Rami Reddy, Sidhu Patel, Prince, Shivani, Praneeth, Roja, correct nana. Alveoli is the right answer. Cluster of air sacs adugute. This is the answer, alveoli. Place of exchange of gases అడుగుతే అప్పుడు కూడా alveoli. Alveoli లోనే exchange of gases అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఫంక్షనల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్ అడుగుతే అప్పుడు కూడా ఆన్సర్ ఇస్ alveoli. క్లియర్? Yes, Nobita is guiding you all to find the ID. Chalo. Next, taking of air is called inhalation or exhalation. So breathing process is there na. Breathing is basically, it is having two steps. Okay, what is this breathing? Basically this is having two steps. So what are the two steps of breathing? Inhalation and exhalation. Okay, inhalation inka exhalation. Clear nana? So what is this inhalation and exhalation? Asalu breathing ante it is a physical process. Breathing lo
జస్ట్ ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఫిజికల్ ప్రాసెస్ మాత్రమే జరుగుతుంది. అలాగే రెస్పిరేషన్, ఇఫ్ వి సీ రెస్పిరేషన్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ కాదు. రెస్పిరేషన్ ఒక బయోకెమికల్ ప్రాసెస్. ఓకే, రెస్పిరేషన్ ఇస్ వన్ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. గాట్ ఇట్? రెస్పిరేషన్ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్, బ్రీదింగ్ ఇస్ వన్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ. ఇది బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇజంట్ ఇట్? గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ రిలీజ్డ్, వాటర్ ఇస్ రిలీజ్డ్. చిన్ను, గోల్డెన్ ఐషు మ్యామ్ 10th క్లాస్. ఇదేనా నా 10th క్లాస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. జ్ఞాపిక, ఎస్ ఆప్షన్ ఏ. అందరూ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అంటున్నారు. ఇన్హేలేషన్ అంటే టేకింగ్ ఇన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ and exhalation ante giving out of carbon dioxide. These two process are the two important steps in breathing. Okay, so breathing is just one physical process. Aa physical process lo just taking of oxygen and breathing out of carbon dioxide anedi jarugutundi. That's all. Okay, fine. Inkoka question nana, which plant, see here, in which plant oxygen is absorbed through aerial roots? ఏ ప్లాంట్ లో ఆక్సిజన్ అబ్జార్ప్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ ఏరియల్ రూట్స్? సింపుల్ క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, छोटा बच्चा క్వశ్చన్. ఎస్, టెల్ మీ. విక్కీ, వీరేంద్ర, ఆర్యన్ అఫీషియల్, ఎస్ ఆప్షన్ ఏ. ఇది చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్ భువన, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి కరెక్టే కానీ ఇది ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి. సో ఏరియల్ రూట్స్ లో like aerial roots dwara oxygen will be taken in which type of plants? Yes, option 2 is right, mangrove plants. So those aerial roots are also called as pneumatophores. What is that? Pneumatophores or breathing roots. Okay, pneumatophores or breathing roots. Clear? Mayank, yes. Gnapika, Nagamani. Next one chuddam. What is the energy currency of cell? ATP, money, DNA or rupees? Currency kapati adi DNA na, rupees na, lekapothe what is the energy currency of our cell? Simple question. So many times you have told this answer. ATP is the right answer. Okay, ATP full form matram gurtu pettukondi. This is very important. So adenosine triphosphate. Okay, adenosine triphosphate. Alage NADPH full form kuda I want you people to remember. NADPH ante enti? Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Okay, yes. Suchitra, Radhika, Prashad, Bhuvana, yes. Hemanandan, your answer is absolutely right. So let's see the next question. Okay, next question. So we are done with the questions actually. All the MCQs are over. Now I'll give you some important topics in respiration without fail. Etti paristhitilo aina edaithe important questions cheptanu kada, important topics cheptanu kada, adi meeru summer vacation lo complete chesukovali. And believe me, meeru important topics summer vacation lone complete cheseste you won't believe హోల్ ఇయర్ మీకు ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది. ఈజీలీ మీరు హోల్ ఇయర్ ప్రిపరేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద డెఫినేషన్ అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ మర్చిపోదు మీరు. C6H12O6 అంటే వాట్ ఈస్ దిస్? గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? గ్లూకోజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సిజన్, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ హ్యాపెన్స్. అంటే గ్లూకోజ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్. గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఫార్మ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ H2O plus energy. So this is aerobic respiration actually, and here 36 ATPs are produced. Got it? So this is respiration equation. అలాగే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో మనకు ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ అయితే ఏదో కొంచెం ఇట్లా ట్రిక్కీ వేలో ఆర్ డైరెక్ట్ గా అయినా
ఎలా అయినా వాళ్ళు అడుగుతారు అంతే. సో దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే మ్యామ్, మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, సో భువన ఈజ్ ఆస్కింగ్ మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ బ్రీదింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో బ్రీదింగ్ అంటే ఏంటి? రెస్పిరేషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? హాయ్ అను, కంగ్రాచులేషన్స్, యు గాట్ 535. ఓకే, సో బ్రీదింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 steps, ఇన్హేలేషన్ అండ్ ఎక్సేలేషన్. ఓకే, సో బ్రీదింగ్ లో ఇన్హేలేషన్ అండ్ ఎక్సేలేషన్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే బ్రీదింగ్ తర్వాత గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ at alveoli. Okay, so gaseous exchange at alveoli will take place. Gaseous exchange at alveoli ante what is exactly happening here? See, first step, idi second step. Alveoli దగ్గర ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కదా, so that oxygen, suppose this is the alveoli, whatever oxygen is there, oxygen comes out to the blood capillary. ఆక్సిజన్ ఎక్కడ వస్తుంది నాన్న మనకు? బ్లడ్ క్యాపిలరీ లోకి. బ్లడ్ క్యాపిలరీకి ఆక్సిజన్ వచ్చింది అనుకోండి. నా ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది? గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ ఆల్వియోలై. సో 1 hemoglobin will combine with 4 oxygen and it forms HbO2 taken 4 times. Oxyhemoglobin. This equation must be written whenever you are writing mechanism of respiration. Okay, so second step. Third step ఏంటి? సెకండ్ స్టెప్ అయిపోయింది. థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్, ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ O2 బై బ్లడ్. ఇది ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ స్టెప్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ O2 బై బ్లడ్ లోనే మీరు ఈ ఈక్వేషన్ రాయొచ్చు యాక్చువల్లీ. హిమోగ్లోబిన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఫార్మింగ్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్, రైట్? థర్డ్ స్టెప్ అయిపోయిందా? ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటి? ఫోర్త్ స్టెప్ విల్ బి గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ at the tissue level. Okay, so fourth step is nothing but gaseous exchange at tissue level. Okay, so ఇక్కడ చూడండి నాన్న, టిష్యూ లెవెల్లో అంటే టిష్యూలో ఏముంటాయి? సెల్సే కదా. సో హౌ దట్ సెల్ ఈజ్ లైక్ అబ్టైనింగ్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు ఇంకొక రియాక్షన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఆ రియాక్షన్ ఏంటంటే whatever oxyhemoglobin is there, HbO2 taken 4 times, this oxyhemoglobin will split into 1 Hb plus 4 times oxygen. This is happening at the tissue level. Fourth step. Fifth step enti? Cellular respiration. Okay, cellular respiration. So mechanism of respiration ante ఈ మొత్తం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి, సరేనా? భువన, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ రాయడం మాత్రం షార్ట్ గా రాశాను. ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ ఇట్. గాట్ ఇట్? సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది? సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ లో గ్లూకోజ్ బ్రోకెన్ డౌన్ టు పైరువేట్ అండ్ దెన్ పైరువేట్ బ్రోకెన్ డౌన్ టు CO2 H2 అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు. Hi Masira, good afternoon. Ritu, yeah, Hinata, clear kada? Bhuvana, very good. So this is the mechanism of respiration and these are the steps of respiration. Respiration lo steps ante ee 5 steps, mechanism ante meeru ee 5 steps ni detail ga explanation anedi chesukovali. Okay, only steps adugute exam lo just 5 steps raseyandi saripotundi. Clear? Okay, so all these are important nana. Types of respiration చాలా అంటే చాలా important. Types of respiration లో మనకు ఏముంటుంది? We have aerobic, anaerobic. So aerobic, anaerobic మధ్యలో difference. This is the homework for you today. Okay, write down the difference between aerobic and anaerobic and I want you people to write 8 points each. అంటే 8 points aerobic లో 8 points anaerobic లో. నేను చూస్తాను what you are going to write. Use your mind, use your creativity and include 8 points. ఎందుకంటే ఇది 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఏరోబిక్ అనెరోబిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకు 4 మార్క్ క్వశ్చన్. 4 మార్క్ క్వశ్చన్ లో మినిమం డబుల్ ది మార్క్ పాయింట్స్ ఉండాలి. సపోజ్ యు ఆర్ రైటింగ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్, యువర్ పాయింట్స్ షుడ్ బి 8 పాయింట్స్.
2 మార్క్ క్వశ్చన్ అంటే ఒక 4 సెంటెన్స్ ఆర్ 4 పాయింట్స్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, నాగజ్యోతి, ప్రవళిక, ఓకే, సిద్ధు పటేల్, చిన్ను. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్? కార్తిక్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. నెక్స్ట్, గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే. ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే అందరికీ గుర్తుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ 3 పాత్వేస్. ఏరోబిక్ పాత్వే ఒకటి, anaerobic పాత్వే. anaerobic లో మళ్ళీ ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్, ఇంకా లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్. సో ఆ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ మీ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే నుంచి వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. గాట్ ఇట్? సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎనీ చాప్టర్, ఆ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ అయితే ఒక రఫ్ రీడింగ్ ఇవ్వండి, క్లాసెస్ వినండి. తర్వాత యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ నోట్స్. ఓకే, నోట్స్ రాసిన తర్వాత సీ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దట్ చాప్టర్. ఆ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఆ టాపిక్స్ ని రిపీటెడ్లీ రివైజ్ చేసేయండి. ఇట్స్ డన్. దట్ ఈస్ ద వే యు ఆర్ సపోజ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. క్లియర్? గాట్ ఇట్? సో ఈక్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ డిఫరెన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. దెన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ లో వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి సింప్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ, why do we get muscle cramps? Okay, what is the reason for muscle cramps in our body or muscle fatigue? Okay, vigorous exercise తర్వాత బాడీలో మసిల్ క్రాంప్స్ ఎందుకు ఉంటుంది అదే క్వశ్చన్ అన్నమాట. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్ బ్రీదింగ్, ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్ అండ్ గ్యాసియస్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది కదా. పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్. పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఏదైతే నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్తున్నాను కదా, ఈ క్వశ్చన్స్ రివైజ్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్స్ ని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి. ఓకే, సో పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్. పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే ఫస్ట్ ఎయిర్ విల్ ఎంటర్ అవర్ నాస్ట్రిల్స్. ఫైన్. ఫ్రమ్ నాస్ట్రిల్స్ ఇట్ గోస్ టు ద nasal cavity, isn't it? Nasal cavity nunchi first enti pharynx. Pharynx is the common pathway for food and air. Pharynx tarvata larynx, isn't it? Larynx tarvata it will enter into the trachea. It is entering the trachea. After trachea, bronchi. Okay, bronchi tarvata bronchioles. ఆఫ్టర్ బ్రోంకై, బ్రోంకియోల్స్. బ్రోంకియోల్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? లాస్ట్ లో ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ది ఆల్వియోలై. సో దిస్ పాత్వే ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ అన్నమాట. క్లియర్? అలాగే ఆల్వియోలైలో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది? హీమోగ్లోబిన్ ఈక్వేషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. aquatic animal faster breathing. Why aquatic animals have a faster rate of breathing? ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సరిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, అండ్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ స్టార్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. యాక్చువల్లీ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్. ఇవన్నీ నేను మండే ట్యూస్డే రోజు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. కానీ రేపు మాత్రం వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, సాటర్డే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. ప్లాంట్స్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అలాగే సండే రోజు we will read about the human heart, the most beautiful and the most interesting topic, actually one of my favorite topic. You all will love it also. Okay, so Sunday roju don't miss the class. Everyday class will be at 10 o'clock only, 10 to 1. Okay, ఏమైంది నోబితా, నువ్వు ఇట్లా అంటే ఎట్లా నాన్న? ఓకే చలో, సో కలుద్దాం నాన్న మళ్ళీ. Thank you everybody for attending this session, and let's meet in the upcoming session, that is tomorrow 10 a.m. So tomorrow we are going to start with transportation kapati. Just be ready because we are going to start one of the most interesting topic in biology. Transportation or circulation, both are same.
Okay, so all the new students, new joiners, ఇంకా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు అంటే ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, ఆల్ ద న్యూ జాయినర్స్. అండ్ టెలిగ్రామ్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలి ఫర్ పీడిఎఫ్స్. ఓకే, యూ ఆల్ హ్యావ్ టు జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ ఫర్ పీడిఎఫ్స్. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా కూడా మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు విత్ యువర్ టీచర్స్ త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ టెలిగ్రామ్. వాట్సాప్ జాయిన్ అవ్వాలన్నా ఫర్ ఆల్ latest updates, right? And remember, PDFs will be always present in the description. Video description lo PDFs untundi. You have to join that. And one more important information I will give you. Wait for a minute. ఒక్క నిమిషం నాన్న. సో ఐ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ వన్ థింగ్. అదేంటంటే okay, I'm not finding that slide. So next Sunday, that is 4th May. Okay, this upcoming Sunday in 4th May, there is one event at Tirupati. So anybody who is staying in Tirupati or nearby Tirupati, ఖచ్చితంగా మీరు అటెండ్ అవ్వండి నాన్న. బికాస్ ఈ తిరుపతి ఈవెంట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అవర్ Vedantu CEO Vamshi Krishna sir will be attending the event, and you have a golden opportunity to ask him questions, interact with him. So Tirupatilo unna students andaru meeru mee cousins or friends andarki kuda inform cheyandi and do attend the event 4th May Tirupatilo. Okay, Kachapi auditorium is the venue. Chalo ma'am, rings of cartilage explain cheyandi. Bhuvana, నోబితా, రేపు ఫౌండేషన్ క్లాస్ లేదు నాన్న. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ షెడ్యూల్డ్. నెక్స్ట్ వీక్ మొత్తం షెడ్యూల్ అయింది. ఇవన్నీ కూడా ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ లాగానే పనికి వస్తుంది నాన్న. ఇవన్నీ మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు నోబితా. రింగ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ ట్రాకియాలో ఉంటుంది భువన, అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ ద ట్రాకియా ఫ్రమ్ కొలాప్సింగ్. ఓకే, చలో. So that's all my dear students. Bye bye everybody. Rep malli kaludam at 10 a.m. Okay, at 10 a.m. we will be meeting again with the new chapter, that is transportation. Bye bye everybody. Take care and revision matram kachidamga cheyandi. See you all tomorrow. Bye bye.